किती पार्टिसिपंट्स किती आहेत? तसे मॅम आपल्याकडे 300 रजिस्ट्रेशन झालेले आहेत पूर्ण. बर. हा, आणि आपल्याला झूमला 100 लोक जॉईन होऊ शकतात, पण आपण युट्यूबची लिंक लगेच प्रसिद्ध करतो. बर बर. मग ते काही युट्यूबला असतात. काउंटिंग घेत असतो आपण. गद्दार कोण आहे? माझ्यासाठी माहित मारू आपण चांगल्यासाठी किती पार्टिसिपंट्सनी प्लीज माइक म्यूट करा. सोडणार आपण. एक मिनिट हा मॅम, सर जॉईन होत आहेत, प्राचार्य सर. हो हो. सुप्रभात सर्वांना. आजच्या आपल्या 15 ऑक्टोबर 2024 या दिवशीच्या फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये आज आपण पहिल्या सत्रात ऐकणार आहोत डॉक्टर निलिमा सप्रे मॅडम. आदरणीय डॉक्टर निलिमा सप्रे मॅडमचा परिचय आपल्याला मॅडम करूनच देणार आहेत. मॅडमचा थोडक्यात परिचय सांगायचा म्हटलं तर मी त्यांना अनुभवलेला आहे मराठीच्या पुस्तकातून. खरं तर इतकी सुंदर भाषा मॅडमच्या पुस्तकाची आहे की मराठीचं मी BEdला अध्ययन केलेलं पुस्तक मला आजही जसंच्या तसं स्मरणात आहे. शिवाजी विद्यापीठ 1962 साली स्थापन झालं आणि सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी ते स्थापन केलं. यांच्या हस्ते झालेली ही स्थापना खरं तर शिवाजी विद्यापीठ 2 गोष्टींसाठी अत्यंत गाजलेलं आहे. ते म्हणजे पहिलं कमवा आणि शिका ही योजना विद्यापीठांमध्ये ही शिवाजी विद्यापीठापासून सर्वप्रथम सुरू झाली. आणि या विद्यापीठाने आपल्याला एक महत्वाचं मूल्य दिलं, ते म्हणजे श्रमप्रतिष्ठा. मुलांनी शिक्षणाबरोबर आपला आर्थिक विकासाबरोबर शिक्षण कसं घ्यायचंय हे महत्वाचा भाग सांगणारं हे विद्यापीठ आहे. नुसतं शिक्षणाला महत्व दिलं नाही, त्या शिक्षणातून आपण स्वतःची भाकरी स्वतः कसं तयार करू शकतो हे कौशल्य या विद्यापीठाने खरं तर शिक्षणामध्ये रुजवलं. आणि अशा विद्यापीठाच्या आपल्या नामांकित आदरणीय डॉक्टर निलिमा सप्रे मॅडम, तुमचं या राष्ट्रीय स्तरावरील परिषदेमध्ये स्वागत आहे. मी आमच्या
मुंजे मॅडमना विनंती करते की त्यांनी आपला परिचय सविस्तरपणे आपल्याला करून द्यावा. थँक्यू. सुप्रभात. के वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय नाशिक व यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील ऑनलाईन फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये मी निशा गळवे सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. आजच्या सत्राच्या व्याख्यात्या माननीय डॉक्टर निलिमा सप्रे मॅडम यांचा परिचय करून देताना मला अत्याधिक आनंद होत आहे. यावेळी मी असे म्हणेल, आपल्या ज्ञानाचा दीप आज होईल प्रज्वलित. आपल्या ज्ञानाचा दीप आज होईल प्रज्वलित. आदरणीय सप्रे मॅडम करतील आपल्या ज्ञानाच्या दिशा विकसित. माननीय डॉक्टर निलिमा सप्रे मॅडम या कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभागात कार्यरत होत्या. नुकतेच त्या सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाल्या आणि सध्या त्या शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या आपणच नावाच्या NGO मध्ये सक्रियपणे कार्यरत आहेत. त्यांनी 1985 मध्ये MSc MAd PhD चे शिक्षण पूर्ण केले. आपल्या संपूर्ण 28 वर्षाच्या कारकिर्दीत PhD च्या 20 विद्यार्थ्यांना व MPhil च्या 12 विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी आतापर्यंत 24 राष्ट्रीय स्तरावरील 10 आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आपले संशोधन कार्य सादर केले आहे. विविध नामांकित संस्थांकडून त्यांनी संशोधन प्रकल्पासाठी निधी मिळविला आणि संशोधन कार्य पूर्ण केले. अनेक शैक्षणिक व्यावसायिक संस्था व अध्ययनार्थी समुदायासाठी सध्या त्या सदस्य म्हणून कार्य करीत आहेत. मराठी अध्यापन पद्धती पुस्तकासाठी त्यांना शिवाजी विद्यापीठाने सन्मानित केले आहे. अशा अनेक क्षेत्रात खंबीरपणे आपला ठसा उमटविणाऱ्या ज्येष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर निलिमा सप्रे मॅडम आपल्याला आज रोल ऑफ टीचर इन इव्हॅल्युएशन या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. आजचा दिवस 15 ऑक्टोबर आदरणीय APJ अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस, वाचन प्रेरणा दिवस आणि जागतिक विद्यार्थी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्यामुळे माझे 2 शब्द आदरणीय APJ अब्दुल कलाम यांच्या विचाराने संपविते. आपण झोपेत पाहतो ते खरे स्वप्न नसते. आपण झोपेत पाहतो ते खरे स्वप्न नसते, तर आपली झोप उडवते ते खरे स्वप्न असते. आणि पुन्हा एकदा महाविद्यालयाच्या वतीने मी माननीय डॉक्टर निलिमा सप्रे मॅडम यांचे मनपूर्वक स्वागत करते व आपले व्याख्यान चालू करण्याची विनंती करते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. व्हेरी नाईस. हॅलो. हा मॅम. हा मॅम. हा, ऐकू येत आहे? हो मॅम. ओके ओके. तर मला वाटतंय प्रेझेंटेशन स्लाइड प्रेझेंटेशन चालू करावं. हो हो. हा, तन्मय पहिली सर. slide घ्या. हा, पहिली टायटल स्लाइड घ्या. थँक्यू. येस मॅम. हा. Very good morning to all the participants in this FDP. I am very much thankful to the organizers from Wag Institute and also from YCMOU Nashik for giving me a nice opportunity to be with you for 1.5 hours and share my some thinking thoughts among you. So we will start. In which language are you comfortable? बोथ मॅम. कुठल्या भाषेमध्ये? सप्रे मॅडम, मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच बरा राहील, कारण सर्व प्रकारचे पार्टिसिपेट्स आहे याच्यामध्ये.
ओके. म्हणजे काय इंग्लिशची काही कोणाला अडचण नाही आहे आणि मराठीतही केलं तरी म्हणजे नाही ना, असं करू आपण. स्लाइड्स इंग्लिश मध्येच आहेत, हा. त्यातला टेक्निकल भाग इंग्लिश असेल हो आणि हो मग बायलिंग्वल आपण चालू येस करू येस शकतो. बायलिंग्वलच ओके ओके, थँक्यू. हा, सो वी विल स्टार्ट to discuss the topic about the role of teacher in assessment and evaluation with respect to, of course. Okay. With respect to National Education Policy 2020. So the second, we should look after and we should read carefully the vision of policy. And it is the big vision which is kept in front of us, the educators from all the disciplines, and right from pre-primary education to the higher education or to the doctorate level of the education. That means the whole सगळा एज्युकेशनचा पसारा या पॉलिसीमध्ये आणायची गरज का होती, आणि ती सुद्धा इतक्या वर्षानंतर हे आपल्याला हे विजन पाहिल्यानंतर कळतं. वी कॅन रीड द विजन. कशी एज्युकेशन पॉलिसी पाहिजे, कशी सिस्टीम पाहिजे, which education system is needed for India. This is a big thought, and therefore this vision is put, and it is also heard by you because it is included in our ex-president's speech. An education system rooted in Indian ethos. आपल्याला भारतात तयार झालेली एज्युकेशन सिस्टीम पाहिजे. आपण दुसऱ्या कुठल्या देशाच्या एज्युकेशन सिस्टीमची कॉपी करायची नाही. आपला देश, आपल्या देशामधलं राष्ट्रीयत्व, आपला देशाचा यूथ, आपल्या देशासमोरचे गोल्स आणि अचिव्हमेंटचे गोल हे आपल्याला समोर ठेवायचे. which is rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat. So the first challenge before us is to transform our country. Whatever you nominate it, India or Bharat, but there is slight difference between these two, we will see. Why? Sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower. So these are challenges before us. हे सगळे चॅलेंजेस घेऊन आपल्याला आपलं एज्युकेशन सुरू करायचं आहे, व राबवायचं आहे, आणि ती सिस्टीम करून आपल्याला अगदी प्री प्रायमरी बच्च्यापासून हायर एज्युकेशन मध्ये येणाऱ्या युथ पर्यंत एज्युकेशन सिस्टीम ही आपल्याला इम्प्लिमेंट करायची. आता याच्यामध्ये इंडिया आणि भारत याच्यामध्ये काय आहे, तर आम्हाला डेव्हलप्ड इंडिया, थोडक्यात त्याचं आपण भाषांतर आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी केलेलं आहे की आपल्याला विकसित भारताचं स्वप्न साकार करायचंय. मग विकसित भारत कसा असेल, तर आपली वेगवेगळी स्टेट्स आहेत. ही स्टेट्स आपल्या प्रोग्रेससाठी, म्हणजे स्टेटची प्रोग्रेस असेल, पण अल्टिमेटली दिस प्रोग्रेस शुड लीड टू द नॅशनल डेव्हलपमेंट. दॅट मीन्स द बिग चॅलेंज बिफोर अस is to develop our nation with the help of education. ही सगळी डायनॅमिक प्रोसेस असेल, आणि ही डायनॅमिक प्रोसेस आपल्याला कंप्लीट करण्यासाठी प्रोडक्टिव्ह सेक्टर्स आपल्याला मॅक्झिमम वाढवायचे. आता या इंडिया आणि भारत ह्याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे, तो आपण बघूया. इंडिया हे नाव
ब्रिटिश आल्यानंतर आपल्याला मिळालेलं आहे. त्याच्यापूर्वी आपला देश हा हिंदुस्थान म्हणून ओळखला जात होता आणि नंतर तो इंडिया झाला. मग हे नाव हे कलोनियल कन्सेप्ट म्हणून येत आहे का? प्लीज प्रिव्हियस स्लाइड, प्लीज प्रिव्हियस. येस, कलोनियल कन्सेप्ट जी ब्रिटिशांनी आपल्याला लादली, जी कलोनियल सिस्टीम ही आपल्या एज्युकेशन मध्ये अजूनही रिफ्लेक्ट होते, जी इतर जगाने इव्हन इंग्लंडने पण नाकारली. तिथे खूप बदल झाले, पण आपण मात्र कलोनियल कन्सेप्ट ना एज्युकेशन अजून देतोय. ते सगळं आपल्याला बदलायचं आहे आणि इथं भारत हा विकसित भारत म्हणून आपल्याला तयार करायचा आहे, उभा करायचा आहे. आणि विकसित भारताचं स्वप्न आता आपल्याला साध्य करण्यासाठी युथ किंवा ही संपूर्ण सोसायटी तयार करायची आहे. याच्यामध्ये हा आपला थोडासा स्व जसा आपण म्हणतो तसा हा आपल्या कंट्रीचा, आपल्या देशाचा सुद्धा स्व आहे. आणि म्हणून आपल्याला इक्विटेबल आणि व्हायब्रंट नॉलेज सोसायटी पाहिजे. नॉलेज सोसायटी ही कन्सेप्ट आपल्याला माहिती आहे. युनेस्कोची व्याख्या आपल्याला पाठ आहे की ज्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशनचा ऍक्सेस असतो, त्याचं युटिलायझेशन होतं आणि त्याचा आपण प्रोडक्शनसाठी उपयोग करतो. अर्थात ती इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट असते आणि तिकडे आपण जाणार आहोत. मग याच्यासाठी आम्हाला कसा पाहिजे, ही नॉलेज सोसायटी कशी पाहिजे? तर ऍक्सेस टू ऑल एज्युकेशन शुड, हायर एज्युकेशन स्पेशली, हे सगळ्यांना ऍक्सेस झालं पाहिजे. आपल्या देशातला प्रत्येक युथ यामध्ये गेला पाहिजे, तर तो नेशन बिल्डिंग मध्ये कुठेतरी उपयोगी पडणार आहे. आणि हा युथ कसा पाहिजे? नुसता डिग्री घेऊन असा खाली मान घालणारा नको, तर तो व्हायब्रंट पाहिजे, उत्साहानं सळसळणारं तारुण्य. हायर एज्युकेशन मध्ये प्रवेश घेतलेली ही जी स्टुडंट्स आहेत हे सगळे 18+ आहेत आणि असं एक तारुण्य आमच्या हातात आहे, हे सळसळणारं आहे, उत्साही आहे. आणि अशा प्रकारचा तारुण्य आम्हाला मिळालं तर मग आम्हाला भारताला ग्लोबल नॉलेज सुपर पॉवर नक्की करता येईल. आणि मग इथं नॉलेज जनरेट झालं पाहिजे, सर्व्हिस सेक्टर मध्ये ते गेलं पाहिजे. तिथं आपण आता आहोतच, त्याची आपली मोनोपॉली आहे आणि तिथं सुद्धा आपण नॉलेज जनरेशन मध्ये जास्त काम केलं पाहिजे. आणि मग आमचं नॉलेज हे सुपर पॉवर की हे नॉलेज घेऊन इतर देशांनी सुद्धा त्यांचं प्रोडक्शन, त्यांची इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ही सुरू करावी, अशी अपेक्षा या व्हिजन मध्ये. So these are the challenges we have to face. And for this, next one. For this, there are some features which are included in National Education Policy. All these education features are related to higher education. So we will focus on higher education for our convenience. What are these features? We have to, a teacher from higher education, he or she should recognize, identify and foster the unique capabilities of each student. प्रत्येक विद्यार्थी वेगळा आहे, त्याच्या कॅपॅबिलिटीज वेगळे आहेत. तो अकॅडमिक सेक्टर मध्ये कमी असेल पण तो बाकीच्या कॅपॅबिलिटीज मध्ये खूप चांगला परफॉर्म करू शकेल. आणि ही प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मध्ये कोणती ना कोणती तरी कॅपॅबिलिटी ही खूप चांगल्या लेवल पर्यंत असते. आणि त्यामुळं अशा प्रकारच्या सगळ्याच व्हेरीड इंडिव्हिज्युअल्स आपल्याला शोधायचे आहेत, ओळखायचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या ज्या काही कॅपॅसिटीज आहेत त्या ऍज अ टीचर म्हणून मला जास्तीत जास्त नर्चर करायचे आहेत, पोषायचे आहेत, त्याला जाणीव करून द्यायचंय, त्याचं स्फुल्लिंग मला फुलवायचं आहे. अँड फॉर दिस पर्पज, व्हॉट इज द सेकंड फीचर? वी शुड एम्फसाइज ऑन कॉन्सेप्च्युअल लर्निंग.
अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला माहिती आहे आपल्या अगदी उच्च स्तरावरच्या परीक्षा सुद्धा फक्त मेमरायझेशनवर आहेत आणि मग ते रोट मेमरायझेशन असतं. आपण त्यातल्या कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग मधून घेतल्यात का, आपण त्या समजावून घेतल्यात का, आपण त्या अक्वायर केल्यात का, आपल्यामध्ये त्या भिनल्यात का, ह्याच्याकडे लक्ष नसतं. आणि म्हणून मी एक कायम असं म्हणते की परीक्षेच्या वेळेपर्यंत आम्हाला कंटेंट खूप छान येतो, पण दुर्दैवानं एखाद्या महिन्याची सुट्टी झाली की त्या सुट्टीनंतर तो सगळा कंटेंट आमचा बाष्पीभवन मेंदूतलं होतं, काय होतं माहित नाही, पण तो निघून जातो. अगदी PhD लेवलला जेव्हा विद्यार्थी गायडन्सला येतात तेव्हा सुद्धा आम्हाला हा अनुभव येतो. हे का होतं, तर आपण कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग कडे दुर्लक्ष केलंय. नाउ वी हॅव टू गिव्ह एम्फसिस ऑन दॅट. कशासाठी हे करायचंय, कारण आपली पॉलिसी वारंवार 4C वर भर देते. कम्युनिकेशन, कोलॅबरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग अँड क्रिएटिव्ह थिंकिंग. आणि हे फक्त हायर एज्युकेशन नाहीये, तर राईट फ्रॉम प्री प्रायमरी एज्युकेशन पासून हायर एज्युकेशन हे 4C's पसरलेले आहेत. आता आपण म्हणाल की हायर एज्युकेशन मध्ये 18+ वर्ग आहे आणि हे थिंकिंग तिथं हायर ऑर्डर तिकडे गेलं पाहिजे, ज्याला आपण अनालिटिकल थिंकिंग म्हणतो, क्रिएटिव्ह थिंकिंग म्हणतो, जजमेंट म्हणतो, लॉजिकल रिझनिंग म्हणतो. पण याची जर स्किल्स लहानपणी डेव्हलप झाली नसतील तर पुढं ऍडल्ट झाल्यानंतर यंग मन मध्ये ही सगळी थिंकिंग प्रोसेस डेव्हलप होऊ शकत नाही. आणि म्हणून मित्रांनो आणि अर्थात मैत्रिणींनो, आता बालवर्गापासूनच यासाठी आवश्यक असलेली विचार कौशल्य कशी विकसित करायची याचे अनेक प्रयोग प्री प्रायमरी आणि प्रायमरी पासून सुरू आहेत. म्हणजे आपल्याकडं हायर एज्युकेशन कडे येणारा आता वर्ग 10 वर्षामध्ये खूप वेगळ्या पद्धतीचे इनपुट घेऊन येणार आहे. आतापर्यंतचे विद्यार्थी हे असे साचेबंद विचार करणारे होते, शिक्षकांनी सांगितलं तेवढंच घेतलं. पण आता जर अनेक शाळांनी किंवा प्रायमरी एज्युकेशन सेक्टरनी आणि सेकंडरी एज्युकेशननी जर वयाच्या 10व्या वगैरे वर्षापासूनच किंवा 5व्या-6व्या वर्षापासूनच क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव्ह थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग थिंकिंग अशा प्रकारच्या थिंकिंगचं एज्युकेशन द्यायला सुरुवात केली असेल तर येणार आहे इनपुट वेगळं आहे. अँड देअरफॉर वी हॅव टू चेंज our focus of higher education also. Then the next feature is to develop ethical, human values and also the constitutional values. हा आपला हायर एज्युकेशन मधला इस्पेशली युथ हा थोडा म्हणजे म्हणण्यापेक्षा या गेल्या 10 वर्षातल्या म्हणजे आपण जर पाहिलं तर तो सेल्फ सेंट्रिक व्हायला लागलाय. स्वतःचं एज्युकेशन स्वतःच्या प्रगतीपुरतं वापरायचं, आपण ते पुढे पाहणार आहोत. पण त्याचा उपयोग कुठेतरी नॅशनल डेव्हलपमेंटसाठी करायचा आहे, त्याचा उपयोग कुठेतरी सोसायटीसाठी करायचा आहे, त्याचा उपयोग आपल्या फिजिकल डेव्हलपमेंटसाठी नक्कीच करा, भौतिक विकास होऊ दे. पण त्या भौतिक विकासाबरोबरच इतर कोणतेही विकास आहेत, मॉरल आहेत, इथिकल आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टींचाही विचार आपल्याला करायचा आहे. आणि म्हणून आपल्याला एज्युकेशन सिस्टीम ही बदलायची आहे. आणि ती बदलत असताना आपण जे मूल्यमापन करतोय ते मूल्यमापन इव्हॅल्युएशन हे आपण आता समेटिव्ह पद्धतीनं करतोय. आता आपल्याला फॉर्मेटिव्ह वर भर द्यायचा आहे. आणि हा फॉर्मेटिव्ह वर भर का द्यायचा ह्याच्यावर आपण जास्त चर्चा करणार आहोत. पुढं पॉलिसी आपल्याला असं म्हणते, हायर एज्युकेशन शुड एम्फसाइज ऑन रिसर्च. रिसर्च करतो. तुम्ही म्हणाल आम्ही आमच्या मुलांना प्रोजेक्ट्स देतो, आम्ही आमच्या मुलांना प्रॅक्टिकल वर्क देतो, पण त्याच्यामधून रिसर्च स्किल्स डेव्हलप होतात का? ही रिसर्च स्किल्स कोणती आहे
ती आपल्याला डेव्हलप करायची आहे. मग आमच्या मुलांना इंडिपेंडेंटली इन्फॉर्मेशन सर्च करता येते का? गुगलमुळे ते सोपं आहे, मान्य आहे. पण गुगल मधनं सर्च करताना अगदी PhD डिग्रीसाठी सुद्धा लक्षात येतं रिलायबल सोर्स कोणते, रिलायबल आणि व्हॅलिड साइट्स कशा शोधायच्या. नाहीतर मग कुठल्याही साइट्स घेऊन येतात. मग व्हॉट्सअप गुरु आहे, गुगल युनिव्हर्सिटी आहे, आणि यातून आलेल्या गोष्टी ह्या जर आपण रिसर्च इन्फॉर्मेशन म्हणून वापरत असू तर ती फार मोठी घोडचूक होऊ शकते. आणि अशा प्रकारची घोडचूक, मॅडम व्हिडिओ बंद करायला सांगता का? हो मॅम. सर्व हा. पार्टिसिपेंट्सला विनंती आहे, कृपया व्हिडिओ बंद करा. हा हा, थँक्यू. आणि ही फॉर्मॅटिव्ह ही रिसर्च स्किल्स तीही हायर एज्युकेशन मधून डेव्हलप व्हावीत. आणि मग त्यामध्ये इन्फॉर्मेशन सर्चिंग आहे, टाइम मॅनेजमेंट आहे, पेशन्स आहे, प्रिझर्वन्स आहे, अनालिटिकल थिंकिंग आहे, डिसिजन मेकिंग आहे. ही खूप आवश्यक अशी कौशल्य की जी रिसर्च स्किल पुढे लाईफ स्किल्स म्हणून आपल्याला वापरायची आहे. या सगळ्याचा विकास आपल्याला हायर एज्युकेशन मध्ये करायचा आहे. आणि पुढच्या ज्या 2 गोष्टी आहेत त्या आपल्याला लक्षात येते की अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स आणि मल्टिपल एक्झिट, या 2 खूप नव्यानं आता आपल्या पॉलिसीमध्ये हायर एज्युकेशन साठी आल्या. आतापर्यंत आपली पद्धत अशी होती की एका स्ट्रीमला, म्हणजे मी आर्ट्सला ऍडमिशन घेतली तर आर्ट्सची जी BA डिग्री आहे ती डिग्री पूर्ण करायची. मग तिथून मला कदाचित दुसरीकडे जायचं असेल तर ते पूर्ण करून मग जायचं, नाही तर ते सोडून द्यायचं आणि मग दुसरीकडे जायचं. त्यातूनही तुम्हाला माहितीये की सायन्सचा स्टुडंट हा कॉमर्स किंवा आर्ट्स कडे जाऊ शकतो, पण कॉमर्सचा सायन्स कडे येऊ शकत नाही. म्हणजे अशा प्रकारची सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे होत्या. आता मात्र यामध्ये बदल आलाय. आणि मग हा बदल आपल्याला कसा झेलायचा आहे, तर त्यातला पहिला भाग जो आहे तो आपला आता डिग्री ही क्रेडिट बँकनं होणार आहे. आणि मग हे क्रेडिट्स मी निवडलेल्या स्ट्रीम मधून पण जमा करता येतात. मला दुसरी काही आवड असेल, समजा मी BSc ला कोर्स ऍडमिशन घेतलीये आणि मला असं वाटतं की मी BSc बरोबर मॅनेजमेंट मधला एखादा सर्टिफिकेट कोर्स करता येईल का, तर मला करता येऊ शकतो. मला एखादा इंजिनिअरिंग मधला छोटासा एक 3 महिन्याचा कोर्स आहे, करता येईल का, तर मला माझं जो मेन स्ट्रीम आहे तिथलं एज्युकेशन थांबवून मला तिकडे जाता येईल. पुन्हा तो सर्टिफिकेट कोर्स घेऊन पूर्ण करून मला पुन्हा मेन स्ट्रीम कडे येता येईल. हा जो मल्टिपल एक्झिटचा ऑप्शन ठेवलाय हा अत्यंत फायदेशीर आहे. त्या वेळी मला काही पैसे मिळवता येतील का 1-2 महिने जॉब करून, जे मला पुढच्या एज्युकेशन साठी उपयोगी पडतायत, तर हाही ऑप्शन आहे. आणि या सगळ्यांचा वापर आपण आता हायर एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये केलेला आहे. आणि म्हणून हे सगळे सायलेंट फीचर्स हायर एज्युकेशनचे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतील. म्हणजे असेसमेंट इव्हॅल्युएशनशी ह्याचा काय संबंध, असा तुम्ही कदाचित मला प्रश्न विचाराल. पण मुळात हायर एज्युकेशन मध्ये काय बदल होणार आहे हे बघून आपण आपल्या टीचिंग लर्निंग स्ट्रॅटेजीज मध्ये बदल करावे लागतील. आणि त्याप्रमाणे आपल्याला इव्हॅल्युएशन मध्ये बदल करता येईल. नाहीतर व्हायचं असं की आम्ही विचारतोय एखादा, म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की याचं क्रिटिकल थिंकिंग डेव्हलप झाले का पाहायचंय. मग क्रिटिकल थिंकिंग डेव्हलप झालं असेल तर मुळात क्रिटिकल थिंकिंग डेव्हलप होण्यासाठी जे लर्निंग एन्व्हायरमेंट आहे ते एन्व्हायरमेंट तयार होण्यासाठी क्लासरूम मध्ये मी काही केलं का, आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम मला काही ऍक्टिव्हिटीज देता आल्यात का, याही गोष्टींचा विचार मला करता आला पाहिजे. आणि म्हणून इव्हॅल्युएशन कडे जाण्यापूर्वी आपल्याला हे सायलेंट फीचर्स लक्षात घ्यावे लागतील. नेक्स्ट. आता या दृष्टिकोनातनं मला हायर एज्युकेशन कडे पाहायचंय, तर एव्हरी वन फ्रॉम द कंट्री
right from students, parents, and all the members from society, industrial sector, and all the citizens from our nation. They expect the quality higher education in our country. आता आपल्याला दिसतंय की बऱ्याच वेळेला आपले विद्यार्थी हे बाहेर जातात. आपल्याकडची एज्युकेशन सिस्टीम फारशी सॅटिस्फॅक्टरी नाही, म्हणून बराच टॅलेंटेड युथ हा बाहेर जातोय. आपल्याला हे टॅलेंट आपल्याकडे रिटेन करायचं. आपल्याला जर नॉलेज पॉवर पाहिजे असेल, आपण सुपर पॉवर कडे वाटचाल करणार असू, तर आपला देशातलं टॅलेंट हे आपल्याकडे राहिलं पाहिजे आणि मग त्यानं आपल्या देशामध्ये देशासाठी हे काम केलं पाहिजे. आणि म्हणून आमचं एम ऑफ हायर एज्युकेशन काय आहे? टू डेव्हलप गुड, थॉटफुल, वेल राउंडेड अँड क्रिएटिव्ह इंडिव्हिज्युअल. गुड आपल्याला माहिती आहे, थॉटफुल, having all the thinking capacities which can lead to take logical decisions in future or in every part of the life after completing the education also. अगदी मरेपर्यंत तो जबाबदार झाला पाहिजे. आणि म्हणून पॉलिसीमध्ये आपल्याला एक खूप छान शब्द वारंवार दिसतो की पॉलिसी कशाला बांधील आहे, तर रिस्पॉन्सिबल सिटीझन आम्हाला पाहिजे. मग तो रिस्पॉन्सिबल सिटीझन आम्हाला हायर एज्युकेशन कंप्लीट झाल्यानंतर तयार झाला पाहिजे. अर्थात तो फक्त अकॅडमिकली नकोय, पॉवरफुल अकॅडमिकली तर पाहिजे, पण ऑलराऊंड पर्सनॅलिटी. मग त्यामध्ये फिजिकल आहे, इमोशनल आहे, सोशल आहे, मेंटल आहे. ऑल दीज आस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल दे शुड बी फ्लरिश, दे शुड बी नर्चर्ड. आणि कॉलेजमध्ये या हायर एज्युकेशन मध्ये याला खूप मोठा वाव मिळतं, खूप मोठी संधी मिळते. आणि हे सगळं नर्चरिंग कशासाठी, तर त्यानं काहीतरी क्रिएशन केलं पाहिजे, इंडिपेंडेंटली काहीतरी नवनिर्माण केलं पाहिजे. कारण आम्हाला विकसित भारतकडे न्यायचं आहे. विकसित भारत हा कॉपी करून होत नाही, त्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअलिटी पाहिजे, त्याच्यामध्ये ओरिजिनॅलिटी पाहिजे. हे सगळं आम्हाला हायर एज्युकेशन मधून साध्य करायचं आहे. नेक्स्ट. मग आता इथं आपल्याला काय काय विकास करायचा आहे, व्हॉट टू डेव्हलप. आमच्याकडे युथ आहे, आमच्याकडे 18+ पूर्ण झालेला असा लर्नर आमच्या हायर एज्युकेशनच्या हातात आहे. कदाचित पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस असतील मॅनेजमेंट वगैरे सारखे, तर तिथं 20+ पण असू शकेल. पण तो एक ही महत्वाची जी ऍडॉल्सन पिरियड वगैरे जो आहे, तो सगळा थोडासा कम्प्लीट करून मग आमच्याकडे युथ येतोय. मग आम्हाला डेव्हलप काय करायचं आहे, तर फर्स्ट आस्पेक्ट इज वी शुड फोकस ऑन डीप लेव्हल लर्निंग. आता आमचं जे टीचिंग आहे हे सुपरफिशियल आहे, सुपरफिशियल लेवल ऑफ लर्निंग. आवर most of the youth study always with respect to the examination, with respect to scores from examination. किती मार्क मिळतात, कोणता क्लास मिळतो, ह्याच्याकडे आमचा फोकस आहे. आणि मग फक्त एक्झामिनेशन टेक्निक ज्याच्याकडे जातात. आणि हे आपल्याला सगळ्या एज्युकेशनच्या या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवर दिसतं. म्हणजे ज्युनियर कॉलेज आपण पाहिली, 11वी 12वी, ऑल दीज आर टाईड अप विथ कोचिंग क्लासेस. आणि त्या कोचिंग क्लासेस मध्ये काय केलं जातं, मग ते कोटा असेल, लातूर असेल आणि काही असेल, इथं फक्त एक्झामिनेशन टेक्निक शिकवलं जातं. म्हणजे नीट मध्ये स्कोर कसा वाढवायचा, कारण आमच्या ऍडमिशन स्कोरवर आहे. जेईई ऍडव्हान्सला ऍडमिशन मिळवायची IIT ला, मग तिथं स्कोर कसा वाढवायचा. मग UPSC MPSC या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन असतील, तर तिथं मी काय करायचं,
या सगळ्या एक्झामिनेशन टेक्निक आहेत. या एक्झामिनेशन टेक्निक मधून माझं डीप लेवल टेक्निक लर्निंग वाढत नाही, कन्सेप्च्युअल लर्निंग माझं वाढत नाही. मला माझ्या करिक्युलम मध्ये, माझ्या सब्जेक्ट मध्ये ज्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत, ज्या इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत, या सगळ्या कॉन्सेप्ट मला स्वतःला समजल्या का, मी स्वतः अक्वायर केलं का, ऍक्विजिशन केलं का. कारण मला या कॉन्सेप्ट फक्त कॉपी करून समजतात, मग मला कुठल्याही गाईड मधून समजतात, मला आन्सरला कसं जायचं एवढं कळतं, पण त्या स्टेप्स का वापरायच्या, तिथं मी कुठल्या प्रकारचं थिंकिंग केलंय, ही स्टेप कशी तयार झालीये, एखादा फॉर्म्युला कसा तयार झालाय, एखादं मशीन कसं तयार झालं, हे जर मला समजलं नाही तर त्याच्यामध्ये येणारा प्रॉब्लेम मला सॉल्व्ह नाही करता येणार. आणि म्हणून आपण जे ब्रेन बेस्ड लर्निंग म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये माझे सगळे सेन्स ऑर्गन्स हे तर ऍक्टिव्ह असले पाहिजेत, पण त्याचबरोबर माझ्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साठी येणाऱ्या ज्या ब्रेन मधल्या प्रोसेसेस आहेत, मग त्या वर्किंग मेमरी आहेत, त्या शॉर्ट टर्म मेमरी आहेत, त्यात परमनंट मेमरी आहेत, मला माझ्या इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट या मला लॉंग टर्म मेमरीज मध्ये न्यायलाच पाहिजे. आणि मग आपल्याला ब्रेन बेस्ड लर्निंग मधली काही प्रिन्सिपल डीप लर्निंग मध्ये आहेत, ती सगळी फॅमिलियर पाहिजे. म्हणजे एक संपूर्ण सब्जेक्ट मला पिक्चराइज करून मला माझ्या परमनंट मेमरी मध्ये ठेवता येतो का, आणि तो कसा ठेवता येतो, तर माझ्या सगळ्या करिक्युलम म्हणजे फुल एक टेक्स्टबुक आहे, ते सुद्धा मला पिक्चराइज करता येतं. दिस इज माय मेंटल कॅपॅसिटी. हे व्हिज्युअलायझेशन आहे. आणि मग या व्हिज्युअलायझेशनचं ट्रेनिंग मला मिळतं का. आणि मग इथं असं लक्षात येतं की हे डीप लेवल लर्निंगला स्टुडंट्स पण फारसं महत्व देत नाहीत, आणि आमचे टीचर्स सुद्धा त्या दृष्टिकोनातून जो आवश्यक असलेला लर्निंग पिरियड आहे तोही तिथं देत नाही. आणि म्हणून द कॅपॅसिटी ऑफ डीप लेवल लर्निंग, द कॅपॅसिटी ऑफ बिल्डिंग द स्कीमा और मेंटल पिक्चर ऑफ द कन्सेप्ट, हे सगळं आम्हाला तयार केलं पाहिजे, हे सगळं आपल्याला डेव्हलप केलं पाहिजे. दीज आर लर्निंग हॅबिट्स. आणि ही एकदा स्टुडंटला हॅबिट लागली की मग तिथं शिक्षकाची फारशी जरूर पण नसते, कारण ते सगळं मेंटल रिहर्सल्स असतात. आणि मग आता जो रोट लर्निंग वरचा सगळा भर आहे तो कमी करून आपण कन्सेप्ट आणि डीप लेवलला जाऊ शकतो. द सेकंड फॅक्टर टू बी डेव्हलप्ड इन हायर एज्युकेशन, कारण इथं आपल्याला हे लक्षात घ्यायचंय, तिथं कॅरेक्टर डेव्हलप करायची आहे. आणि इथं असं आता लक्षात घ्यायचं की आतापर्यंत जो विद्यार्थी असतो तो शाळेतलं जे वातावरण आहे ते प्रोटेक्टिव्ह ऍटमॉस्फिअर आहे. कारण शाळेमध्ये शिक्षकाचं बारीक लक्ष असतं, शाळेमध्ये खूप ड्युरेशन आहे त्यांच्याकडे, 10 वर्ष 12 वर्ष हे विद्यार्थी शिक्षकांच्या त्या शाळेच्या कंट्रोलमध्ये असतात, आणि ते कंट्रोल्ड ऍटमॉस्फिअर आहे. तर एक्सपोजर खूप नाहीये तिथं, त्यांच्यावर बरीच बंधनं आणतो आपण, कारण ते वय तसं असतं. इथे येणारी विद्यार्थी मात्र आपल्याकडे जे हायर एज्युकेशनला विद्यार्थी येतात ते एकदम एक्सपोज होतात. आणि ते 18 म्हणजे आपण मॅच्युरिटी म्हणतो, ही कशाची मॅच्युरिटी आहे, तर आपण ह्युमन बिईंग आहोत. मग ह्युमन बिईंग मध्ये काही आपल्या वेगळ्या कॅपॅसिटीज आहेत, आपल्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे इमोशन्स आहेत, आणि ह्या इमोशन्स या खूप महत्वाच्या असतात. आपल्याला सायकोलॉजीचा थोडासा आस्पेक्ट इथं आपण जाऊ, थोडासा विषयांतर होईल, पण 1 मिनिटासाठी आपण करूया. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या इमोशन्स या वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, आणि ह्या कशामुळे तयार होतात, आपण वेगवेगळी कारणं देतो, हृदयात येतात, मनात येतात वगैरे. पण आता सायकोलॉजी मधला मेजर रिसर्च आपल्याला असा सांगतो की आपल्या मेंदूचे मेन 3 पार्ट आहेत. आपल्या या 3 पार्ट मध्ये हा जो मागचा पार्ट आहे तो आपला प्रिमिटिव्ह मेंदू आहे, प्रिमिटिव्ह ब्रेन आहे. तो सगळ्या प्राण्यांना आहे, तो आपल्याला आहे.
आणि सायकोलॉजिस्ट त्याला म्हणतात की ती एक आपली हार्ड डिस्क आहे, कारण तो लाखो वर्षापूर्वी तयार झाला. प्राण्यांमध्ये पण आहे. आणि मग ज्या प्रिमिटिव्ह सगळ्या इमोशन्स आहेत त्याच्यामध्ये भूक आहे, तहान आहे, राग आहे, संताप आहे, चिडचिड आहे, हे सगळं येतं. आणि मग त्या आपल्या त्या प्रिमिटिव्ह भागात असतात. मग आपण चिडतो, आपण घाबरतो, हे सगळं त्यात आहे. आणि त्याच्यात 3च कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. एकतर तुम्हाला आलेल्या संकटाला, कारण तिथं अस्तित्व टिकवायचं होतं प्रत्येक प्राण्याला, अजूनही आपल्याला अस्तित्व टिकवायचं या पृथ्वीवर. आणि मग आपला शत्रू आला तर तुमच्यापुढे 3 ऑप्शन्स येतात. जंगलात तुम्ही फिरताय आणि जंगलात फिरताना तुम्ही एकटे आहात, म्हणजे आपण जंगलात फिरतोय, आपल्याकडे काही शस्त्र वगैरे नाहीये आणि समोरनं एखादा वाघ आला. पटकन आपण काय करतो? पळायचा प्रयत्न करतो, फ्लाईट, निघून जायचं तिथून, लपून बसायचं, झाडावर चढायचं. पण नाही, आपण खूप जण आहोत आणि खूप जण असल्यानंतर माझ्याकडे शस्त्र आहे ना, माझ्याकडे बंदूक आहे, मी त्याचा प्रतिकार करू शकतो, मग फाईट. आणि हे दोन्ही नाही मला करतायत. मला पळता पण येत नाही, कारण पळायला माझा स्पीड आणि त्या प्राण्याचा स्पीड, ह्याच्यात माझा 2च पाय असल्यामुळे स्पीड कमी आहे आणि माझ्याकडे शस्त्र पण नाहीये. मग मी फ्रीज, मेल्यासारखं पडून राहायचं. मेलेल्या प्राण्याला कधी कुठलाही जंगलातला प्राणी फारसा जवळ घेत नाही, तो निघून जातो. त्यामुळे हे 3 भावना ह्या फक्त प्रिमिटिव्ह मध्ये आहेत. पण माणूस जसा जसा प्राणी जशी जशी उत्क्रांत व्हायला लागले, आपण पण व्हायला लागलो, तिथून मग आपला हा मधला भाग वाढायला लागला आणि मग आपल्या अनेक प्रकारच्या कॉर्टिकल इमोशन्स तयार व्हायला लागल्या. हा कॉर्टेक्स डेव्हलप व्हायला लागला आणि हा कॉर्टेक्स डेव्हलप व्हायला लागल्यानंतर त्या कॉर्टेक्स मध्ये खूप काय काय आहे. आपण एकत्र राहायला लागलो, कॉलनीज तयार झाल्या, म्हणजे माणूस टोळीमध्ये होता, त्या टोळ्यांचा समाज झाला. मग त्या समाज झाल्याबरोबर तिथं सहकार्य आलं, एकमेकांना मदत करणं आलं, कोऑपरेशन आलं. या सगळ्या गोष्टी, मग त्याला काय वाटेल, मला काय वाटेल वगैरे, हे सगळ्या फिलिंग झाल्या. प्रेम आलं. हे सगळं इतर प्राण्यांमध्ये आहे, आपल्यामध्ये आहे. आणि नंतर मात्र पुढची इव्होल्युशन ही माणसात झाली. आणि हा जो पुढचा भाग आहे, हा निओकॉर्टिकल इमोशन्स हा भाग म्हणतात, कारण हा निओकॉर्टेक्स आहे, नवीन भाग आहे आणि तो फक्त माणसामध्ये. आणि कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट मध्ये या निओकॉर्टेक्सला खूप महत्व आहे. यामध्ये दुसऱ्याला काय वाटेल, आता मी हा विचार करतोय, मी ही कृती केली तर त्याच्यावर त्याचा काय परिणाम होईल. म्हणजे असं म्हणतात ना की आपल्याला जर लहान मुलाला शिकवायचं असेल किंवा कुठल्याही क्लासमध्ये एखाद्या मुलाला शिकवायचं असेल तर गुड मॅनेजमेंट, आपल्याला लर्निंग मॅनेजमेंट कशी करता येते, तर ती करताना पुट युअर फीट इन हिज शू असं म्हणतात. तुमचा पाय तुम्ही त्याच्या बुटामध्ये घाला, म्हणजे तुम्ही त्याच्या एवढं व्हा. मग मॉन्टेसरीचा मुलगा असेल तर तुम्हाला त्याच्या एवढं होता आलं पाहिजे. हायर एज्युकेशनचा असेल तर त्याच्या बरोबरीचा व्हायला पाहिजे. ज्या स्ट्रीम मध्ये तो शिकतोय त्या स्ट्रीम बरोबर, त्याच्या विचाराबरोबर तुम्हाला ती पातळी गाठता आली पाहिजे. आणि कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट मध्ये ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. दुसऱ्याच्या भावना समजावून घेणं, दुसऱ्याशी आपण पूर्णतः समायोजित होणं, ऍडजस्टमेंट्स करायचे आहेत, मग आपण पुढे जाऊ. आणि नुसतं कोऑपरेशन नको, आम्हाला कोलॅबोरेशन पाहिजे. म्हणजे आम्ही जे काम करतो टीम मध्ये, हे सगळं टीमचं काम एखाद्या गोलशी डायरेक्टेड पाहिजे आणि ते गोल हे अर्थातच नॅशनल गोलशी रिलेटेड पाहिजे. दिस इज द कॅरेक्टर बिल्डिंग. आणि ही कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट, दिस इज व्हेरी मच नेसेसरी टू डेव्हलप अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फ्रॉम द युथ. ही खूप मोठी जबाबदारी ही इथं आहे. याचं महत्वाचं कारण असं आहे की निओकॉर्टेक्स हा 18 वर्षानंतर डेव्हलप व्हायला लागतो. तोपर्यंत 18 वर्षापर्यंत तो फारसा डेव्हलप होत नाही. तोपर्यंत कॉर्टिकल डेव्हलपमेंट चालू आहे
आणि म्हणून शाळांकडून पुढची जबाबदारी कॅरेक्टर डेव्हलपमेंटची हे आपल्याकडे येते. मग इथं इमोशन्स कंट्रोल करता आल्या पाहिजेत. माझ्या इमोशन्स, माझ्या फिलिंग्स दुसऱ्यासाठी मला वापरता आल्या पाहिजे. तिथं नेशन, कंट्री, माझी इन्स्टिट्यूशन, ज्याच्यासाठी माझं डिव्होशन पाहिजे, या सगळ्या बाबी ज्या आपण म्हणतो, ज्या एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मध्ये रिफ्लेक्ट होतात, ज्या आपल्या खूप, आजच आपण अब्दुल कलामांचं नाव घेतो, याच्यामध्ये अब्दुल कलामांसारखी माणसं फक्त देशाचा विचार करतात. टाटांसारखी सगळी फॅमिली फक्त देशाचा विचार करते, फक्त आपल्या सोसायटीचा विचार करते. असा जो काही भाग आहे, ही कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट मध्ये अत्यंत महत्वाचा आहे. कॅरेक्टर म्हणजे व्यक्तिमत्व विकासामध्ये बाकीच्या गोष्टी शाळा करेल, पण आपल्याकडं निओकॉर्टिकल डेव्हलपमेंट ही जबाबदारी आहे आणि ही घेतली पाहिजे. आणि ती आपल्याला इव्हॅल्युएशन, आपल्या प्रोजेक्ट, आपले जे काही टूल्स आहेत त्याच्यामध्ये रिफ्लेक्ट झाली पाहिजे. त्यानंतरच्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत, इथिकल, ह्युमन अँड कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज. आमचा हा विद्यार्थी फक्त डिग्रीसाठी काम करताना नकोय, तेवढ्यापुरता त्याचा अभ्यास नकोय, कारण आपल्याला माहिती आहे की आता इंटेलेक्च्युअल क्युरिओसिटी तो डेव्हलप त्याच्यामध्ये करायची आहे. मग अशा प्रकारचं, कारण हा ब्रेन आहे शेवटी, हा एज्युकेशन घेणारा जो युथ आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक मध्ये ब्रेन आहे आणि ब्रेनला चॅलेंजेस आवडतात. हा युथ आहे, त्याला चॅलेंजेस आवडतात, त्याचं एज पण आहे, त्याच्यामध्ये ते ऍटिट्यूड पण आहे, त्याच्यामध्ये तो सगळा उत्साह आहे, त्याच्यामध्ये हॉर्मोनल सिस्टीम, त्याचा फिजिक पण तसा आहे. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त शिकण्याची, जास्तीत जास्त माहिती संपादन करण्याची ही सगळी क्षमता आम्हाला डेव्हलप करायची आहे. तो इंटेलेक्च्युअल क्युरियस असेल तरच हे सगळं होऊ शकतं. आणि महत्वाचं म्हणजे हा प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करणारा असू दे, ते तर महत्वाचं आहे, पण त्याच बरोबर तो प्रॉब्लेम सॉल्व्हर झाला पाहिजे. म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग हा फक्त आयडेंटिफाय करणारे नकोत, आयडेंटिफाय करणारे खूप आहेत. सगळे नुसते प्रश्नच मांडतात, अरे त्याची उत्तरं शोधा ना. ती उत्तरं शोधायचं काम आपल्याला करायचंय. आणि ती उत्तरं कशी शोधायची आहेत आणि कशी सोडवायची आहेत, तर विथ सायंटिफिक टेम्पर. आणि सायंटिफिक टेम्पर हे या हायर एज्युकेशन मध्ये इट शुड बी अ वे ऑफ लाईफ. माझ्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पाऊल हे मी क्वेश्चन आन्सर न सोडवलं पाहिजे. ही जर कपॅसिटी आपण डेव्हलप केली तर मग सायंटिफिक टेम्पर डेव्हलप होतं, त्याच्यामध्ये ओपन माइंडेडनेस येतो, अनालिटिकल माइंडसेट तयार होतो, इन्क्वायरी ट्रेनिंग वाढतं आणि लॉजिकल डिसिजन्स हे ही मुलं घेऊ शकतात. तर अशा प्रकारचा युथ आम्हाला तयार करायचा आहे. मग आपोआपच 21st सेंचुरी मधल्या काही ॲबिलिटीज आहेत ज्याच्यामध्ये हे सगळं पुन्हा क्रिएटिव्ह थिंकिंग आहे, क्रिटिकल थिंकिंग आहे, डिजिटल लिटरसी आहे, डिजिटल टेक्नॉलॉजी आहे, कोलॅबरेटिव्ह वर्किंग आहे. तर या सगळ्या बाबी आम्हाला हायर एज्युकेशन मध्ये डेव्हलप करायचे. नेक्स्ट, हे कशासाठी करायचं? ही सगळी जबाबदारी आमच्या हायर एज्युकेशनवर का? अरे तुमच्या हातात जो दिलाय, तुमच्या हातामध्ये जो येणार आहे, तो एक खूप छान शस्त्र आहे. त्याला कसं तयार करायचं हे तुम्ही ठरवायचंय. आणि मग व्हाय टू डेव्हलप. हायर एज्युकेशन मध्ये जेव्हा एखादा विद्यार्थी येतो तेव्हा त्याच्या अर्थातच अशा अपेक्षा आहे की हे एक डिग्री पूर्ण झाली, काही झाली तर मला एक छान नोकरी मिळावी, किंवा मी माझा स्वतःचा एखादा बिझनेस सुरू करावा, छोटासा असेल, पण त्याच्यामधनं माझं स्वतःचं सेल्फ अर्निंग सुरू व्हायला पाहिजे. मला माझं शेवटी पेट आहे, कारण 20-22 वर्ष झाल्यानंतर मला पेरेंट्स कडे मागायचं नाहीये, माझं पोट मला भरता आलं पाहिजे. माझ्या बरोबर जी माझी फॅमिली होणार आहे त्याचं पोट मला चांगल्या पद्धतीनं भरता आलं पाहिजे आणि मला त्याचा आनंद घेता आला पाहिजे. म्हणजे असं होतं आता सध्या आपल्याला, आपण IT सेक्टर मध्ये काम करणारे लोक बघतो,
17, 18 तास कामं असतात. म्हणजे मी माझ्या मुलीला पण हे विचारते, अगं तुम्ही इतका पगार मिळवता, पण त्यातला किती पैशाचा तुम्ही उपभोग घेऊ शकता? मी तिला एक प्रश्न मध्यंतरी असा विचारला, एक खूप चांगला मूव्ही आहे किंवा चांगलं नाटक आहे, शांतपणे आपण बघायला जाऊया का? असा वेळ मिळतो का ग तुम्हाला? एक चांगलं पुस्तक आहे, वाचायला मिळतं का ग? नाही अगं, कुठलं काय, इतकं काम केल्यानंतर आम्हाला तो शनिवार रविवार कसा झोपतो आणि कसे आम्ही दमतो हे आमचं आम्हाला माहिती. मग असं पिळून काढण्यासारखंच काम करायचं असेल तर त्या पैशाचा आणि याचा उपयोग काय? मला त्याच्यातनं फक्त पैसा मिळवायचा आनंद नकोय. मला माझं जीवन जगायचंय आणि जीवन जगताना खूप काही गोष्टी आहेत. माझा देश मला पाहायचा आहे, माझ्या आजूबाजूच्या सोसायटी पाहायचंय, माझं गाव मला ओळखून घ्यायचंय, मी जिथं शिकलो तो परिसर मला पुन्हा पाहायचाय, माझे मित्रमैत्रिणी मला पाहिजे. ही सगळी एनलायनमेंट आहे. यासाठी मला हायर एज्युकेशन नक्कीच चांगलं पाहिजे, की ज्याच्यामुळं मला माझं पोट भरता येईल आणि त्याचबरोबर मला आनंद घेता येईल. परवा दोन मुलींचा एक इंटरव्ह्यू आपले प्रसिद्ध सायकियाट्रिस्ट डॉक्टर आनंद नाडकर्णी घेत होते, तो मी ऐकला. दोघेही इंजिनियर होत्या आणि त्या दोघींनी इंजिनियर पूर्ण केलं होतं, इंजिनिअरिंग सगळं व्यवस्थित विथ डिस्टिंक्शन. आणि त्यातली एक जण असं म्हणाली की हे सगळं केलं मी, पण मला काही ते समाधानच वाटेना. मी कॉर्पोरेट सेक्टर मध्ये काम केलं, पण किती वेळा तेच तेच काम करायचं. पहिल्यांदा चॅलेंज म्हणून एक 3-4 वर्ष बरं वाटलं, पण तेच रुटीन आहे, त्याच्यात दुसरा काही चॅलेंज नाही, दुसरा बदल नाही. आणि मग ते इतकं कंटाळवाणं व्हायला लागलं की मला ते आवडेना. मग मी ते सोडलं. मग सोडून तू काय करते? तर ती म्हणते, तिनं सांगितलं की मी वेगवेगळ्या ठिकाणी असं बघितलं की आज राजस्थानमध्ये गेली. राजस्थान मधल्या लोकांच्या गरजा काय काय आहेत, मग त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे एक खेडं निवडलं, त्या खेड्यातल्या गरजा, त्यांच्या लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तिथे आपल्याला काय करता येईल, मग कुठल्या प्रकारचे उद्योग, कुठल्या प्रकारचे त्यांचं एज्युकेशन सेक्टर्स काय चालू करता येईल स्किल बेस. मग असं तिनं राजस्थानमध्ये केलं, ओरिसामध्ये केलं, महाराष्ट्रामध्ये केलं आणि अशा प्रकारचे तिनं असे क्लस्टर्स तयार केले. दुसरी म्हटली मला ते कॉर्पोरेट सेक्टर तिलाही आवडलं नाही, टीचिंग लाईन ती पण नाही आवडली. मग ती लहान मुलांच्या टीचिंग मध्ये शिरली आणि मग तिला असं लक्षात आलं की आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणते क्रिटिकल क्रिएटिव्ह हायर ऑर्डर थिंकिंग लहान मुलांचं पण तयार करायचंय, विकसित करायचंय. मग तिनं अशा प्रकारचा करिक्युलमच डेव्हलप केला आणि तो करिक्युलम केरळमध्ये ती इम्प्लिमेंट करते की हाऊ टू टीच फॉर प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग. मग त्यांच्या टेक्स्टबुक मधलं कंटेंट घेऊन अशा प्रकारचे एक्सरसाइजेस, अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज तयार करायच्या की जेणेकरून मला मुलांमध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग एबिलिटी डेव्हलप करता येईल. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रयोग सुरू होतात. हे उदाहरण मला का महत्वाचं वाटलं, कारण आपलं हायर एज्युकेशन बघा, या दोघींनी इंजिनिअरिंग पूर्ण केले. अर्थात त्यांनी ती इंजिनिअरिंग साठी असणारीची कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम दिली असेल, चांगल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये ऍडमिशन घेतलीये, पण त्यांच्या ज्या बेसिक नीड्स होत्या की मला वाटतंय एक आणि करावं लागलं वेगळंच, असं अनेक लोकांच्या बाबतीत होतं. इव्हन डॉक्टर श्रीराम लागूंच्या बाबतीत झालंय. मेडिकलला गेले पण त्यात इंटरेस्टच नव्हता, केलं थोडे दिवस, मग आले ऍक्टिंग कडं. म्हणजे मी जे एज्युकेशन घेतेय त्या एज्युकेशन मधून मला एनलाइटमेंट मिळते का, हे आपल्याला पाहायचंय. आणि मग इथं म्हणून त्यातला युनिक हा जो पहिला पार्ट होता की युनिक कॅपेबिलिटी प्रत्येकामध्ये आहे. आणि मग असं होता कामा नये की चुकीचं शिक्षण घेतलं मग ते काहीतरी टांग्याला बांधलेलं घोडं असं काही व्हायला नको. मग ते घोडं निघून जातं आणि मग स्वैर कधी फिरता येईल ते फिरतं, पण त्याच्यामध्ये आपलं भांडवल गुंतलंय, त्याचा उपयोग आपल्या सोसायटीला झाला पाहिजे. कारण त्यानं एज्युकेशन घेताना इंजिनिअरिंगचं घेतलं, पण त्याच्यासाठी जी काही इन्व्हेस्टमेंट, नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट गेलीये, त्याचा उपयोग जर आपल्या देशाला नाही झाला तर ते सगळं वाया आहे.
वेस्टेज आहे ती त्यालाही फायदा नाही, देशालाही फायदा नाही. तर ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे. त्यानंतर दुसरा पार्ट जो आहे काय करायचंय, कारण या युथ मधनं अपेक्षा अशी आहे की त्यांना पब्लिक एंगेजमेंट त्याची झाली पाहिजे. म्हणजे मी जे घेतलंय त्यातला थोडा पार्ट मला काही वर्षानंतर सोसायटीला देता आला पाहिजे. हा कन्स्ट्रक्टिव्ह पब्लिक आहे. म्हणजे मला कुठंतरी समूह करून आंदोलन नाही करायची, डिस्ट्रक्ट नाही करायचं, कन्स्ट्रक्ट करायचंय. मग या कन्स्ट्रक्शन साठी खूप चांगलं कम्युनिकेशन लागतं, कमिटमेंट लागते. हा दोन कुठल्या तरी ऑर्गनायझेशन्स, इन्स्टिट्यूट्स, सोसायटी आणि गव्हर्नमेंट सेक्टर्स, कम्युनिटी अँड कम्युनिटी या सगळ्यांशी जोडणारा हा दुवा असतो. आणि हायर एज्युकेशन घेतलेल्या माणसाकडे जर अशा प्रकारची थिंकिंग कपॅसिटी असेल, अशा प्रकारची कोणत्याही प्रॉब्लेमकडे क्रिटिकली पाहण्याची एक विजन असेल, तर तो सगळ्या आस्पेक्ट नुसार त्या प्रॉब्लेमचा अभ्यास करू शकतो आणि मग प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग करून तो कन्स्ट्रक्टिव्ह पब्लिक एंगेजमेंट करू शकतो. आणि हे कशासाठी, तर माझ्या सोसायटीला माझ्या एज्युकेशनचा थोडा ना थोडा तरी उपयोग झाला पाहिजे. अगदी थोडासा वेळ. म्हणजे मी BSc बॉटनी झाली आहे, ठीक आहे, मी एखादं झाड लावलं, 4 झाडं लावली, त्यातली 2 झाडं जगवली. गव्हर्नमेंट अनेक ठिकाणी झाडं लावतं. मग आपण म्हणतो गव्हर्नमेंट झाडं लावतं, त्यांनी काळजी घ्यावी. पण ती काळजी मी घेतली तर काय बिघडते? त्यामुळे गव्हर्नमेंटनं केलेल्या प्लांटेशन मधून काही प्लांट्स देखभाल करायची, वाढवायची, जतन करायची ही जबाबदारी माझी आहे ऍज अ सिटीजन, म्हणून मी केली. तर दिस इज द कॉन्ट्रीब्युशन टू अवर सोसायटी. तर छोट्या छोट्या गोष्टीमधून मी काय करू शकतो, हा ऍटिट्यूड डेव्हलपमेंट करण्याची जबाबदारी आमची आहे, टीचरची, टीचिंग फोर्सची. दिस इज the purpose for development of all these abilities. Next. मग या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बॅकग्राऊंड मधून जर आपण व्हॉट इज द करंट स्टेटस ऑफ अवर टुडेज हायर एज्युकेशन हे जर बघितलं, तर आपल्याला असं लक्षात येतं, मगाशी सांगितलं तसं, की आपलं हायर एज्युकेशन इज फ्रॅगमेंटेड. ना आपण ते डिसिप्लिन मध्ये फ्रॅगमेंट्स केले, सब्जेक्ट मध्ये फ्रॅगमेंट्स केले, आणि मग एका सब्जेक्ट मधनं दुसऱ्या सब्जेक्ट मध्ये मला जाता येत नाही, रिजिडिटी आहे. आणि मग अशा प्रकारचं जर काम असेल, तर तिथं कोऑर्डिनेशन नाहीये, डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन मधून इंटिग्रेशन नाहीये. म्हणजे मला मॅथमॅटिक्स, म्हणजे असं म्हणतात की मॅथमॅटिक्स मध्ये जे खूप चांगले लोक असतात ते म्युझिक मध्ये खूप चांगले असतात. मग त्यांना मॅथमॅटिक्स शिकता शिकता म्युझिक शिकता येतं का? हे प्रोव्हिजनच नाहीये ना आमच्याकडे. मग ही रिजिडिटी आम्हाला काढायची आहे. आता ही थई फ्रॅगमेंटेड स्ट्रक्चर आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की कॉग्नेटिव्ह स्किल्स जे आपण मगाशी म्हटलं की वर्किंग मेमरी साठी वेळ द्यायचा, वर्किंग मेमरी टू परमनंट मेमरी कडे मला माझी इन्फॉर्मेशन न्यायची आहे, त्याच्यासाठी काही ऍक्टिव्हिटीज लागतात. मला माझा मेमरी स्पॅन वाढवायचा आहे, माझा अटेन्शन स्पॅन वाढवायचा आहे. ऑल दीज आर कॉग्नेटिव्ह स्किल्स. आणि सगळं घेतलेलं इन्फॉर्मेशन ही जर याचं रूपांतर जर मला नॉलेज मध्ये करायचं असेल, कारण शेवट आपल्याला नॉलेज सोसायटी पर्यंत जायचं आहे, आणि ही नॉलेज सोसायटी रिस्पॉन्सिबल जर पाहिजे असेल, तर नॉलेजचं रूपांतर पुन्हा मला माझ्या विजडम मध्ये करायचं आहे. हे सगळं करण्यासाठी लर्निंग एन्व्हायरमेंट पाहिजे. तर ते आताच्या हायर एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये मिळतं का? याचं उत्तर अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला एक्सेप्शन सोडून नाही असं द्यावं लागेल. लेस एम्फसिस ऑन डेव्हलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग और हॉट स्किल्स, लेस एम्फसिस ऑन रिसर्च. कारण मगाची मी जी रिसर्च स्किल्स सांगितली ही नाही डेव्हलप करत. इव्हन आपल्या PhDच्या प्रोग्राम मध्ये सुद्धा या रिसर्च स्किल्सचा समावेश नाही.
आणि महत्वाचा आजच्या टॉपिक कडे की आपलं हे सगळं का होतं, कारण आपल्याकडं समेटिव्ह असेसमेंट अँड समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन वर भर आहे. वी आर फोकसिंग अवर एक्झामिनेशन सिस्टीम ऑन समेटिव्ह एक्झामिनेशन. सेमिस्टर असेल तर आफ्टर each semester there is a exam. आफ्टर इफ अॅन्युअल सिस्टीम असेल तर अॅन्युअल नंतर एक एक्झाम, आणि त्याच्यातल्या स्कोअरवर आम्ही स्टुडंटला डिग्री देतो किंवा स्टुडंट फेल्युअर पास वगैरे त्याची जी डिव्हिजन असेल ती फिक्स करतो. ऑल दीज आर गॅप्स इन अवर हायर एज्युकेशन. नेक्स्ट. आता याच्याकडे जाताना नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज मॅडम. हॅलो हॅलो. चित्ते मॅडम नेक्स्ट स्लाइड घ्या ना. चित्ते मॅडम. क्षेत्रीय मॅडम चित्ते मॅडमला सांगा स्लाइड बदला. येस थँक्यू. याच्यामध्ये आपण एक थोडासा फरक बघूया. असेसमेंट म्हणजे काय आणि इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय. असेसमेंट मीन्स वी आर असेसिंग द क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन or any type of written oral assessment and assign the scores. Out of 10, this much mark is obtained. Out of 50, this much score is obtained by the individual. No feedback. But while evaluating the answer, we are adding meaning to the score. When we say for one essay, the student has gained 6 marks out of 10. एका प्रश्न निबंधाला 10 पैकी 6 मार्क मिळाले. याचा अर्थ काय, तर 6 मार्क हे कशा कशासाठी दिले होते, 10 मार्क कसे कसे अलॉट केले, यातले त्यानं काय काय कुठले कुठले क्रायटेरिया त्यानं पार केले आणि मग त्यापैकी त्याला 6 मिळाले. तो प्रोग्रेसच्या कुठल्या पायरीवर आहे आणि इथून पुढे जर त्याला 10 पैकी 8 ला जायचं असेल तर त्यानं काय केलं पाहिजे. हा जो फीडबॅक आहे, दिस फीडबॅक इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग. मला शिकायचंय, माझी चूक मला कळत, मला मार्क कमी पडले मला कळलं, पण मला ती दुरुस्त करायची आहे. कशी दुरुस्त करायची, माझं चुकलंच काय हे मला कळत नाही आणि मग दुरुस्तीचा प्रश्न राहतो. तर असं होता कामा नये. यासाठी आपल्याला असेसमेंट आणि इव्हॅल्युएशन मध्ये काही बदल करायचे. तर ते कसे करायचे असतात, त्यासाठी पहिल्यांदा आपण फक्त 2 स्लाइड्स थोड्याशा ओव्हरलुक करू, जरा गडबड करू आपण, कारण वेळ संपत येते म्हणून. असेसमेंट आणि इव्हॅल्युएशन म्हटलं की एज्युकेशनच्या सगळ्या माणसांचा बायबल. इव्हॅल्युएशन म्हटलं की त्याला ब्लूम माहिती पाहिजे. बाकीच्या लोकांनाही आता ब्लूम हळूहळू माहिती झालेलं आहे आणि या एका एज्युकेशनिस्टनं खूप छान हायरार्की तयार केलेली आहे. काय करतो आपण, आपण जेव्हा उत्तर तपासतो तेव्हा आपण त्या विद्यार्थ्यांना जे प्रश्न दिलेले आहेत किंवा त्या कंटेंटवर जे काही आपण प्रश्न तयार केलेले आहेत, हे प्रश्न नेमक्या कोणत्या मेंटल प्रोसेसेस चेक करण्यासाठी केलेली आहेत हा विचार टीचरनं करायचा आहे. मग तो प्रायमरीचा टीचर असेल, तो सेकंडरीचा टीचर असेल, तो हायर एज्युकेशनचा टीचर असेल किंवा तो प्रोफेशनल सिस्टीमचा टीचर असेल. कोणत्या मेंटल प्रोसेसेस तुम्ही तयार चेक करणार आहात. तर लर्निंग करताना कोणकोणत्या मेंटल प्रोसेसेस होतात हे आपल्याला एका हायरार्कीनं या स्लाइड मध्ये दिसतंय. त्यात सगळ्यात खालची स्लाइड, खालचा बेस हा जो आहे हा खूप मोठा आहे, कारण तो बेस आहे, बेसिक आहे. आपण कोणताही सब्जेक्ट शिकवताना, कंटेंट शिकवताना इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतो.
मग ती तुम्ही ओरल प्रेझेंटेशन करा, विथ स्लाइड करा, त्याला स्वतःला गोळा करून आणायला सांगा, किंवा टेक्स्टबुक मध्ये असेल ती घ्या, रेफरन्स मधून असेल. इन्फॉर्मेशनचे अनेक फॅसेट्स आता अवेलेबल आहेत. आणि जेव्हा तो विद्यार्थी ती फक्त लक्षात ठेवतो, म्हणजे आपण सुद्धा इथं आपण आता आपल्याला विद्यार्थ्याच्या भूमिकेत नेऊया, म्हणजे मला सतत विद्यार्थी विद्यार्थी म्हणायला नको. तर आपण जेव्हा एखादी माहिती फक्त लक्षात ठेवतो आणि लक्षात ठेवल्यानंतर ती आठवतो काही काळानंतर, काही काळानंतर आपल्याला ती आठवते, सगळीच काही आपण विसरत नाही. आता वर्किंग मेमरी मध्ये किती एक्सरसाइजेस केलेत त्याच्यावर त्यातली काही इन्फॉर्मेशन आपली परमनंट मध्ये जाते, पण जनरली आपल्याला जी आठवते फक्त त्याला आपण रिकॉल म्हणतो. आणि ही जी स्टेज आहे इथं फक्त रिमेंबरिंग होतो, म्हणजे आपण फक्त लक्षात ठेवतो. म्हणजे ती घटना, म्हणजे आता आपल्याला भारताला स्वातंत्र्य किती साली मिळालं? 1947. त्यासाठी कुणी कुणी काय काय केलं वगैरे काय मला माहिती. NEP कधी तयार झाली? 2020. का तयार झाली? त्याचं विजन काय? तसलं काय मला विचारू नका. मला फक्त ती घटना आठवतीये बस. मग त्याच्या पुढं अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंटेंट मधल्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवतो आणि लक्षात ठेवल्यानंतर त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. We are trying to understand the concept. So during the conceptual learning आपण काय काय करतो? जे कॉन्सेप्ट हा मोठा आहे, त्या कॉन्सेप्ट मध्ये अनेक टर्म्स आहेत, टर्मिनॉलॉजी आहे. म्हणजे NEP 2020 मध्ये मग अनेक प्रकारच्या टर्म्स आहेत की NEP 2020 मध्ये त्याची विजन आहे, त्याच्यामध्ये असलेल्या महत्वाच्या घडामोडी आहेत, त्याच्यामध्ये असलेल्या महत्वाच्या स्टेजेस आहेत. हे सगळं मला कळलं का? त्याच्यामध्ये जे स्ट्रक्चर केलेलं आहे ते मला कळलं का? मग 5 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 2 ह्याचा अर्थ मला कळला का? ते का केलं हे कळलं का? ह्या ज्या खूप अशा टर्मिनॉलॉजीज आहेत त्या सगळ्या जेव्हा मला समजायला लागतात. मग आता हे समजलं आपण कधी म्हणतो? व्हेन वी कॅन कॉम्प्रिहेंड अ सब्जेक्ट. आपण इथं एक खूप शब्द छान वापरतो, हायर एज्युकेशन मध्ये खूप महत्वाचा आहे, रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेन्शन. म्हणजे मी पुस्तकं वाचायची आहे, मी इन्फॉर्मेशन वाचायची आहे, गुगल वगैरे काही असलं तरी शेवटी रीडिंग आहे. तुम्ही स्क्रीनवर वाचा किंवा प्रिंटेड फॉर्म मध्ये वाचा, रीडिंग आहे. पण रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेन्शन, रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेन्शन मध्ये वाचता वाचता मला तो मजकूर समजला पाहिजे. समजणं म्हणजे काय? हे समजले की नाही हे मला कसं कळतं? तर जेव्हा मला तो माझ्या शब्दात मांडता येतो. मी आता हे लेक्चर दिलं, हे तुम्हाला तुमच्या शब्दात मांडता आलं पाहिजे. ते समजलं तर मांडता येतं. आणि हे आपल्या शब्दात मांडायचं असेल तर काय लागतं? तर मला माझ्या ब्रेन मध्ये प्रिव्हियस एक्सपिरियन्सेस लागतात, त्याची पिक्चर्स लागतात, त्याची इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली पाहिजे आणि ती मला आत्ताच्या नवीन इन्फॉर्मेशनशी लिंक करता आली पाहिजे. आणि म्हणून अंडरस्टँडिंग मध्ये ट्रान्सलेट करता आलं पाहिजे. ट्रान्सलेट म्हणजे एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत करणं, ह्याला ट्रान्सलेशन म्हणत नाही. तर जे आहे प्रिंटेड ते माझ्या भाषेमध्ये मला ट्रान्सलेट करता आलं पाहिजे, सोप्या शब्दात मला सांगता आलं पाहिजे. टेक्स्च्युअल कंटेंट आय शुड ट्रान्सलेट टू सिम्पल लँग्वेज विच इज फॅमिलियर टू द स्टुडंट्स, विच इज फॅमिलियर टू द क्लास. त्यांच्यामध्ये मला नेता आलं पाहिजे, त्यांच्या वयाप्रमाणे मला करता आलं पाहिजे, मला ती इंटरप्रिट करता आली पाहिजे. म्हणजे ती एक छोटासा शब्द आहे, इलॅबोरेट करता आला पाहिजे. आपण म्हणतो ना दाखले, उदाहरणे दाखले यासह स्पष्ट करा, मला त्याला एक्झाम्पल देता आलं पाहिजे. हे ट्रान्सलेशन आहे, हे इंटरप्रिटेशन आहे, हे अंडरस्टँडिंग लेवल आहे. आता हे कधी तयार होतं? व्हेन वी गिव्ह अपॉर्च्युनिटी टू द स्टुडंट फॉर कॉन्सेप्च्युअल लर्निंग अँड फॉर डीप लेवल लर्निंग. याच्यासाठी खूप वेगवेगळ्या प्रकारचं लर्निंग एन्व्हायरमेंट नेसेसरी आहे.
ह्याच्यासाठी खूप प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज तयार करणं हे गरजेचं आहे, इव्हन इन द क्लास ऑफ हायर एज्युकेशन ऑल्सो. देन अँड देन ओनली अ स्टुडंट कॅन अप्लाय द गेन नॉलेज. म्हणजे आता आपण जी रिमेंबरिंग मधून जी इन्फॉर्मेशन घेतली त्याचं रूपांतर आता त्या लर्नरनं नॉलेज मध्ये केलं. त्याच्या स्वतःची नॉलेज स्ट्रक्चर्स तयार झाली. ही नॉलेज स्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतर म्हणजे नॉलेज स्ट्रक्चर जर इन्फॉर्मेशन पासून तयार व्हायचं असेल तर रिमेंबरिंग हे पहिलं आणि अंडरस्टँडिंग किंवा कॉम्प्रिहेन्शन हे सेकंड. हे झाल्यावर त्याचं स्ट्रक्चर तयार झालं. नाव दिस नॉलेज स्ट्रक्चर्स ही कॅन अप्लाय इन व्हेरियस टाइप्स ऑफ सिच्युएशन. फॉर एक्झाम्पल मराठीमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे वाक्प्रचार बघतो. वाक्प्रचारचा अर्थ जसाच्या तसा सांगता येणं, जो वर्गात सांगितलाय किंवा कुठल्या तरी गाईड मध्ये दिलाय, हे रिमेंबरिंग आहे. तो सोप्या भाषेमध्ये स्पष्ट करून सांगता येणं अंडरस्टँडिंग आहे. मग त्या वाक्प्रचाराचा वापर मला करता येईल आणि तो वाक्प्रचार मला माझ्या भाषणामध्ये वापरता येईल, माझ्या निबंधांमध्ये वापरता येईल. मग तो निबंध मी कुठल्याही बाहेरच्या ओपन याला नेतोय पण तो वाक्प्रचार मी वापरलाय बरोबर अप्रोप्रिएट वर्ड. हे काही काही लोक करतात. आणि मग रीडिंग, अब्दुल कलामांचा जन्मदिन हा वाचन दिवस घ्यायचा आहे, पण वाचन दिवस घेताना अब्दुल कलाम वाचत होते ते अप्लाय करत होते. म्हणजे त्यांनी वेगवेगळ्या धर्माची पुस्तकं वाचली, ती अप्लाय त्यांनी त्यांच्या भाषणात केलीच, पण ती त्यांच्या जीवनात पण केली. दिस इज द ऍप्लिकेशन लेवल. हे कधी होतं? जेव्हा मला त्या शब्दाचा अर्थ कळतो. म्हणजे अहिंसा हा शब्द मला कळतो, कोणाचीही हिंसा करायची नाही, मान्य आहे. मी अगदी डासाला सुद्धा मारत नाही, जुळाला मारत नाही, ठीक आहे. पण बोलताना जर माई कटू शब्द बोलत असेल तर दुसऱ्याची भावना दुखावली जाते, ही सुद्धा हिंसा आहे. हे जोपर्यंत मला कळत नाही तोपर्यंत मी अहिंसा या टर्मिनॉलॉजीचं ऍप्लिकेशन नाही केलं. म्हणजे तो मला ऍक्विजिशन ऑफ नॉलेज हे झाल्याशिवाय आय कांट अप्लाय. दिस इज द ऍप्लिकेशन लेवल. देन वी हॅव टू अनालाइज, अनालिटिकल थिंकिंग. एक प्रॉब्लेम आहे मोठा, मला सोडवायचा आहे. म्हणजे एक साधा प्रॉब्लेम आपण घेऊ की माझ्या घरी एक 10 बाय 10ची खोली आहे आणि मला आता फोन आलाय की आम्ही 15 माणसं येणार आहे आणि एक तासभर तुमच्याकडे मीटिंग घ्यायची आहे. सिंपल प्रॉब्लेम. पण एक तासभर 10 बाय 10च्या खोलीमध्ये मी कसं बसवणार, हा मला प्रॉब्लेम आला. आता हा सोडवायचा असेल तर मला अनालाइज केलं पाहिजे, माझ्या खोलीमध्ये काय काय आहे, त्यांची बैठक व्यवस्था कशी करावी लागेल, सगळ्या खुर्च्या करता येतील का, 15 खुर्च्या माऊल ठेवल्या तर काय करता येईल. बरं, हे नुसते बसणार नाही, चर्चा करणार आहेत, चर्चा करताना सिटिंग अरेंजमेंट कशी पाहिजे. दिस इज अनालिटिकल थिंकिंग. जे प्रॉब्लेम किंवा सिच्युएशनचं अनालिसिस करणं आणि मग तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं. कारण अनालिसिस केल्याशिवाय आपल्याला त्याची सोल्युशन्सच नाही शोधता येणार. त्यानंतर मग मी केलेली काही सिच्युएशन आहे ती मला इव्हॅल्युएट करता आली पाहिजे आणि या सगळ्यामधून मग मला क्रिएशन कडे गेलं पाहिजे की हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केल्यानंतर मला सोल्युशन हे मिळालं. हे जे सोल्युशन असेल ते युनिक असलं पाहिजे. म्हणजे एक निबंध तुम्ही लिहिताय, फॉर एक्झाम्पल एक सोपं अगदी उदाहरण देऊ. शाळेमधलं उदाहरण आहे, तुम्हाला गंमत वाटेल की मला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न यामधून विचारायचे, तर मी कसं विचारीन. अगदी एका साध्या प्रश्नाचं उदाहरण आपण घेऊ. महाराष्ट्राची राजधानी कोणती? पटकन उत्तर येतं मुंबई, बिकॉज वी रिमेंबर. दुसरं, महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईच का आहे? आता मेंटल प्रोसेसेस कुठल्या कुठल्या लावाव्या लागतील ते पहा. राजधानी करण्यासाठीचे निकष कोणते आठवायला पाहिजेत, कुठंतरी शिकले असतील. आणि मुंबईमध्ये हे निकष मुंबईला लागू पडतात का, जोडा. म्हणजे प्रिव्हियस नॉलेज, नवीन नॉलेज आणि एकत्र करा, मग त्याचं उत्तर देता येईल. मग महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई सारखीच अशी कोणकोणती शहरं महाराष्ट्रामध्ये आहेत
आता अप्लाय करा तुम्ही पुन्हा. मग बाकीच्या सगळ्या शहरांची तुम्हाला इथं सगळा सिनॅरिओ पाहिजे, मग त्याच्यामधल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या शहरांच्या पाहिजेत. मग तुम्ही राजधानीच्या कॉन्सेप्ट तिथं लावणार आहे, अप्लिकेशन करणार, मग ते अप्लाय करा. मग त्याप्रमाणे तुम्हाला समजा अनालाइज करायचं आहे, अनालाइज आणि इव्हॅल्युएट करायचं आहे की दुसरं एखादं शहर, नागपूर आणि मुंबई या 2 राजधान्या मानल्या जातात, यांची तुलना करा आणि मग त्याचे क्रायटेरिया द्या तुम्ही. त्या क्रायटेरिया करून तो अनालिटिकल कम्पॅरिझन करेल आणि मग सगळ्यात शेवटी असा एक त्याला क्वेश्चन द्या की तुम्हाला अत्यंत आदर्श अशी आयडियल कॅपिटल तयार करायची महाराष्ट्रासाठी. डिझाईन अ प्लॅन, एक छान प्लॅन तयार करा. दिस इज क्रिएशन. म्हणजे एकच कॉन्सेप्ट आपण खालपासून वरच्या हायर मेंटल ॲबिलिटी पर्यंत कशी नेतो, इथं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग बदलतो. आणि म्हणून इव्हॅल्युएशन कोणताही असेल, फॉर्मेटिव्ह असेल, समेटिव्ह असेल, आपण कोणत्या लेव्हलचे क्वेश्चन्स विद्यार्थ्यांना देतो त्याच्यावर त्याच्या मेंटल कॅपॅसिटीज आपल्याला चेक करायचे. बऱ्याच वेळेला आपले जर क्वेश्चन पेपरचं आपण अनालिसिस केलं तर आपल्याला असं लक्षात येतं की सगळ्यात खालचा जो रिमेंबरिंग आहे, कारण आपले बरेचसे क्वेश्चन्स म्हणजे ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन्स हे रिमेंबरिंग वर असतात आणि अंडरस्टँडिंगची सगळ्यात लोअर, म्हणजे तुमच्या शब्दात सांगा, इन युअर ओन लँग्वेज वगैरे जेव्हा म्हणतो तेव्हा ती अंडरस्टँडिंगची, कॉम्प्रिहेन्शनची सगळ्यात लोएस्ट लेव्हल तेवढ्यावर ट्रान्सलेशनवर आपण देतो. सर, दिस इज द ब्लूम्स टॅक्झॉनॉमी. दिस इज द बेस ऑफ इव्हॅल्युएशन. अँड रिमेंबर, दिस टर्मिनॉलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बट under each terminology, certain mental processes are more important. So teachers should be familiar and understand which mental process is being checked with my question. This is the base of evaluation. Next slide. Next slide, please. This is more clarification of Bloom's taxonomy. All these are the terminologies or hierarchy of mental processes and which verbs we can use under each mental process is given in these slides. You may share the slide later on. Next one. But our NEP is not satisfactory with current evaluation system because it is summative and only certain aspect of our personality, that is cognitive aspect, is only assessed, which is not sufficient for developing a responsible citizen and developing a creative youth after completing the higher education. हे समाधानी नाही आहेत. मग त्यांना काय पाहिजे, तर त्यांना होलिस्टिक असेसमेंट पाहिजे. आमच्यातून जो हायर एज्युकेशन मध्ये एंट्री केलेला जो युथ आहे तो 18+ आहे आणि बाहेर पडणारा आहे तो 20-22 अशा एजचा आहे. या 4-5 वर्षामध्ये त्याच्यामध्ये इतका छान बदल होतोय. त्याच्या इमोशन्स मध्ये बदल आहेत, त्याच्या सोशल ॲबिलिटीज मध्ये बदल आहेत, त्याच्या फिजिक मध्ये बदल आहेत, त्याच्या न्यूरोकॉर्टेक्स मध्ये बदल आहेत आणि त्याच्या नॉलेज मध्ये तर खूप 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 बदल आहेत. मग आम्हाला काय काय तपासायचं आहे त्याचं, तर तो होलसम पर्सनॅलिटी त्याची पाहिजे. मग होलसम पर्सनॅलिटी मध्ये काय काय येणार आहे, अकॅडमिक अचिव्हमेंट येणार आहे. अकॅडमिक अचिव्हमेंट not only emphasizing the rote memory but all the mental abilities just discussed. Then extra and co-curricular activities येणार आहेत. देन पर्सनल क्वालिटीज येणार आहेत, त्याच्या ऍडजस्टमेंट्स आहेत, त्याचे लिडरशिपचे गुण आहेत, त्याचा स्वभाव आहे, त्याच्यातल्या काही लॅक्युनस पण असू शकतात आणि त्या लॅक्युनस त्याला कमी करायच्या आहेत. त्या कशा करायच्या त्या आपल्याला सांगता आल्या पाहिजेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं, वी शुड अंडरस्टँड अवर स्टुडंट बियॉन्ड अकॅडमिक परफॉर्मन्स. त्याच्याही पेक्षा वेगळं काहीतरी त्याच्याकडे असतं, हेल्पिंग नेचर असतं.
कम्युनिटी बिल्डिंग असतं, टीम बिल्डिंग असतं, ऍडजस्टमेंट्स असतात, आणि ते खूप महत्वाचं आहे. पुढं त्याला सगळ्यांबरोबर काम करता आलं पाहिजे. इंडिव्हिज्युअल प्रोग्रेस नको आहे आता टीम बिल्डिंग पाहिजे. टीम मधल्या लोकांचं ऐकून घेता आलं पाहिजे. हे ऐकून घेतल्यानंतर स्वतः मध्ये त्याला पेशन्स पाहिजे. सारखं चिडचिड उपयोग नाहीये. राग उत्पन्न त्याच्यावर कंट्रोल पाहिजे. म्हणजे हे सगळे इनिबिटर्स आहेत आपले. त्या इनिबिटर्सवर कंट्रोल आला पाहिजे. हे सगळं आपल्याला असेस करायचंय. आता हे जर करायचं असेल तर आपण इव्हॅल्युएशनचा खूप वेगळ्या पद्धतीने विचार करणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन कडे जावं लागतं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ इव्हॅल्युएशन. समेटिव्ह सांगितलं, एखादा पूर्ण ड्युरेशन म्हणजे 3 महिने संपले, 6 महिने संपले, 1 वर्ष अकॅडमिक इयर संपलं, की जी असेसमेंट शेवटी आपण करतो सगळी गोळाबेरीज करून, दॅट इज समेटिव्ह, which is now tradition in every part of our education system, right from primary to higher education. But we don't want this type of evaluation system only. ती असेल, पण ती कधी करायची? आफ्टर कम्प्लिटिंग द फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन. नेक्स्ट प्लीज. सॉरी, होलिस्टिक इव्हॅल्युएशन साठी आम्हाला प्लॅन करायचं असेल तर काय काय करावं लागेल हे फक्त या स्लाइड मध्ये दिलंय. वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम इन डिस्कसिंग दिस वन. नेक्स्ट वन. This is the formative evaluation. The evaluation which are forming the learning. म्हणजे अध्ययन अध्यापन करता करता टीचिंग लर्निंग चालूच आहे. हे चालू असताना लर्निंग फॉर्म होता होता जे काही इव्हॅल्युएट आपण करतो ते फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन. म्हणजे लर्निंगला ते आकार देतो म्हणून ते फॉर्म म्हटलंय. लर्निंग करायचं म्हणजे आपण इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे, पण त्या इन्फॉर्मेशन घेता घेताच आपल्याला त्या इन्फॉर्मेशनचं रूपांतर मेंटल पिक्चर मध्ये करायचंय. मग त्या अनेक मेंटल पिक्चर्सचं एकत्रीकरण झाल्यावर एक नॉलेज स्ट्रक्चर तयार करायचंय. अनेक प्रकारची नॉलेज स्ट्रक्चर्स तयार झाल्यानंतर कॉम्प्युटरमध्ये फाईल्स आपण करतो तशा त्या फाईल्स आपल्या मेंदूमध्ये तयार करायच्या आहेत. हे करणं म्हणजे लर्निंग. आणि हे लर्निंग करायचं असेल तर फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन खूप महत्वाचं आहे. ते का आहे त्याचा अर्थ आपल्याला इथे पाहायचा आहे. फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन का? तर इट प्रोव्हाइड्स ऑनगोईंग फीडबॅक अँड ऑपॉर्च्युनिटी टू इम्प्रुव्हमेंट. मला असं शिकवता शिकवता मला काही कळलं की ह्या मुलाला कळत नाहीये, त्याला कळतंय काही नाही हे पाहण्यासाठी मी काहीतरी असेसमेंट दिली, सगळ्या वर्गाला दिली. त्या वर्गामधून मला कळलं की 50 मुलांचा वर्ग आहे. या 50 विद्यार्थ्यांपैकी 25 मुलांना ही कन्सेप्ट कळते, 25 ना कळत नाहीये. हे कळलं मला 5 मिनिटात एका ऍक्टिव्हिटी मधून. मग मला माझी कुठल्या 25 मुलांना कळलेलं नाही हा फीडबॅक त्याला पण मिळाला आणि मला पण मिळाला. अशा प्रकारची ती असेसमेंट आहे आणि म्हणून तो ऑनगोईंग फीडबॅक आहे. युजफुल फॉर आयडेंटिफाईंग स्ट्रेंथ्स अँड वीकनेसेस ऑफ ईच स्टुडंट. खूप काही चांगले ऐकणारे असतात, चांगले पाहणारे असतात, त्यांचं कॉम्प्रिहेन्शन स्पीड खूप जास्त असतो. पण वर्गातले सगळेच विद्यार्थी तसे नाही आहेत. आपल्याकडे एनपीसी आहे, आपल्याकडे अगदी चांगले समजणारे पण आहेत, कमी समजणारे पण आहेत आणि मधले पण आहेत. आपल्याला सगळ्या वर्गाला द्यायचं आहे आणि म्हणून मला त्या इंडिव्हिज्युअलची स्ट्रेंथ अँड विकनेस मला माहिती पाहिजे की किती स्पीडनं बोलल्यानंतर माझ्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लिस्निंग करता येतो. नाहीतर मी बोलते फास्ट पण विद्यार्थी ऐकू शकतोय का? एका मिनिटामध्ये तो विद्यार्थी किती शब्द ऐकू शकतो, किती ते ऐकणार तेवढे तो कॉम्प्रिहेंड करणार. मग तो विसरतोय किती हेही आपल्याला पाहिलं पाहिजे. आणि मग या पद्धतीनं मला इन्स्ट्रक्शनल स्ट्रॅटेजी फ्रेम करता येतात. म्हणजे मला असं लक्षात आलं की माझे विद्यार्थी 7-8 मिनिटाच्या वर ऐकू शकत नाही. तर 7-8 मिनिटं माझं बोलणं झालं
की मला माझी स्ट्रॅटेजी बदलायला पाहिजे, म्हणजे मी प्रश्न विचारला पाहिजे, मी एखादी ऍक्टिव्हिटी दिली पाहिजे, मी बोर्डवर काहीतरी केलं पाहिजे, मी एखादी फिगर काढली पाहिजे, किंवा सायलेंट ठेवला पाहिजे. 1 मिनिट तुम्ही विचार करा, 2 मिनिट तुम्ही विचार करा, थांबायचे, पुन्हा पुढचं सायकल चालू. ही चेंजिंग द स्ट्रॅटेजी आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांच्या नीड्स आहेत. मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल लर्नर. आता हे कशासाठी आहे? तर मला माझ्या प्रत्येक लर्नरची कपॅसिटी माहिती पाहिजे. मला विद्यार्थी आयडेंटिफाय करता आला पाहिजे लर्निंगच्या संदर्भात. एखादा स्लो असेल स्पीड, एखाद्याचा फास्ट असेल तर त्याला पुढची ऍक्टिव्हिटी द्या, नाही तर तो सगळ्या वर्गाला डिस्टर्ब करतोय. त्या फास्ट असलेल्याला स्लोला जोडून द्या, म्हणजे तो त्याला समजावून सांगेल. करू देत, बोलू दे. कशासाठी हे केल्यामुळं द स्टुडंट्स दे टेक द ओनरशिप ऑफ देअर लर्निंग. मला अभ्यास करायचा शिकायचंय, ते माझ्यासाठी आहे. ही टीचरची ड्युटी नाहीये. टीचर ड्युटी फक्त इन्फॉर्मेशन, ती कुठूनही मिळते, पण लर्निंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही ऍटिट्यूड तयार करा. रिफ्लेक्ट ऑन प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग. माझा स्पीड कमी आहे, मला कॉम्प्रिहेंड करायला वेळ लागतो, मला वाढवायचा आहे, त्याला विचार करू दे. माझ्या स्वतःच्या शिकण्याचे, अध्ययनाचे, लर्निंगचे त्याला गोल तयार करू दे. व्हाय आय एम लर्निंग दिस टॉपिक. मला याच्या पुढे कुठं उपयोग होणार आहे, कशासाठी करायचं आहे. मग मी स्कीमा तयार करायचा आहे परमनंट मेमरीमध्ये जाण्यासाठी, क्रिएटिव्ह थिंकिंग पर्यंत त्याला न्यायचंय का विसरून जायचंय. गोल ऑफ लर्निंग यू शुड डिसाइड अँड डेव्हलप. हे कशासाठी? कारण हे आता पुढच्या काळात अत्यंत आवश्यक आहे. आपण घेतलेल्या डिग्रीवर 2-4 वर्ष सुद्धा काम करू शकत नाही. अनुभव आहे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये. सतत नवीन शिका, सतत नवीन बघा. मग लाईफ लॉंग लर्निंग स्किल्स असल्याशिवाय आपल्याला हे करता येत नाही. नेक्स्ट वन. All these are the tools and techniques of formative evaluation. त्याच्यामध्ये MCQ पासून आहेत, MCQ आहेत, रिटन एक्झाम्स आहेत, ओरल प्रेझेंटेशन्स आहेत, पोर्टफोलिओ आहेत, प्रोजेक्ट्स आहेत, केस स्टडीज आहेत, सिम्युलेशन रोल प्लेज आहेत, पीअर रिव्ह्यूज आहेत, सेल्फ असेसमेंट्स आहेत, क्रायटेरियन रेफरन्स टेस्टिंग आहे, रुब्रिक्स आहेत आणि ऑब्झर्वेशन शेड्यूल्स आहेत. आता शाळांमध्ये म्हणजे स्कूल लेवलला जे इव्हॅल्युएशन आलंय ते 360 डिग्रीज इव्हॅल्युएशन स्कीम गव्हर्नमेंटने आणलेली आहे, त्याच्यावर काम चालू आहे. याच्यामध्ये 4 आस्पेक्टनं त्या लर्नरचं इव्हॅल्युएशन करायचं आहे प्रत्येक विद्यार्थ्याचं. तो स्वतः सेल्फ इव्हॅल्युएशन करेल, त्याचे पियर्स त्याचं इव्हॅल्युएशन करतील, त्याचे पेरेंट्स त्याचं इव्हॅल्युएशन करतील आणि टीचर करेल. या 4चं एकत्रित जो मॅप असेल तो त्याचा पोर्टफोलिओ तयार होईल. नेक्स्ट वन. काही नवीन टेक्नॉलॉजी सॉफ्टवेअर वगैरे अवेलेबल आहेत. त्याच्यामध्ये एक्झिट स्लिप आहे. वर्गातनं जाताना त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक चिठ्ठी आपल्याकडे द्यायला सांगायची, यातलं काय काय कळलं, काय काय कळलं नाही. ह्या एक्झिट स्लिप वर्गातनं बाहेर जाताना एक स्लिप दिली की आपल्याला कळेल. त्यानं त्याचा रोल नंबर घालायचा आणि द्यायची आपल्याकडे. आपल्याला तो कुठं अडलाय हे कळू शकतं. इंडिव्हिज्युअल नीड आपण भागवू शकतो. व्हॉट्सअपचा उपयोग यासाठी खूप छान होतो. त्यानंतर नॉलेज, वॉन्ट अँड लर्निंग म्हणजे कशासाठी मला अध्ययन कशासाठी करायचंय, एखाद्या टॉपिकचा लर्निंग का करायचंय, हे नो मधला के वॉन्ट, हे मला करायचंय का नाही, माझी इच्छा आहे का नाही, हे गोल काय आहे त्याच्यावर ठरेल वॉन्ट. आणि मग लर्निंग करायचंय का नाही, तर KWL हे एक स्ट्रॅटेजी आहे. त्यानंतर SOS ही एक स्ट्रॅटेजी आहे. स्टेटमेंट, ओपिनियन आणि सपोर्ट ही एक स्ट्रॅटेजी आहे. मेंटीमेटर, आपण प्रेझेंटेशन करतानाच काही क्वेश्चन्स त्या प्रेझेंटेशन्स मध्येच घ्यायचे
आणि प्रेझेंटेशन सुरू असताना फीडबॅक घेत घेत पुढे जायचं. सॉक्रेटिव्ह हे एक सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्यामध्ये डायलॉग्स आहेत. सॉक्रेटिस म्हणून नाव दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये डायलॉग आहे. सॉफ्टवेअर मधून आपल्याला घेता येतो. लर्निंग सर्व्हेचं सॉफ्टवेअर अवेलेबल आहेत. तर असे काही पेड सॉफ्टवेअर्स आहेत ज्याचा वापर आपण फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन मध्ये करू शकतो. नेक्स्ट वन. आता हे सगळं इव्हॅल्युएशन आपल्याला बघायचंय, म्हणजे आपण 3 पार्ट मध्ये आलो. NEP चे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, हायर एज्युकेशनच्या संदर्भात अपेक्षा काय आहेत? रेड्डी सर आपल्याला जॉईन झालेले आहेत नेक्स्ट सेशनसाठी ना, मग 5 मिनिटं आपल्याकडे आहे. त्यानंतर इव्हॅल्युएशनचे ब्लूम प्रमाणे आपण कॉग्निटिव्ह पार्ट बघितला. होलिस्टिक इव्हॅल्युएशनचा एक कॉन्सेप्ट बघितला. आता या सगळ्यासाठी काही प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाहिजे, नक्कीच पाहिजे. तर प्रोफेशनल ट्रेनिंगची नीड कुठं कुठं आहे? तर जनरल ॲबिलिटीज आपल्याला, मग त्या ॲबिलिटीज फिजिकल सेक्टरच्या असतील, मेंटल स्ट्रक्चरच्या असतील, इंटेलेक्च्युअलच्या असतील, इमोशनलच्या असतील, सगळ्या आस्पेक्टच्या या जनरल ॲबिलिटीज टेस्ट कशा तयार करायच्या यासाठी पाहिजेत. हॉट स्किल्स मेजर करायची आहेत. क्रिएटिव्ह थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲबिलिटी, डिसिजन मेकिंग ॲबिलिटी, अनालिटिकल थिंकिंग, ह्याच्यासाठी क्वेश्चन्स कसे फ्रेम करायचे, सेल्फ लर्निंग साठी कसं, कम्युनिकेशन कसं, टीमवर्क कसं बघायचं, या सगळ्यांसाठी इव्हॅल्युएशन टूल्स तयार करायचे आहेत. तर यासाठी आपल्याला प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाहिजे. आपल्याला काही कन्सेप्ट या मास्टरी लर्निंग पर्यंत न्याव्या लागतात. प्रत्येक सब्जेक्ट मध्ये काही कोर कॉन्सेप्ट आहेत. या कोर कॉन्सेप्ट आपण मास्टरी लेवल पर्यंत न्याव्याच लागतात, बिकॉज दे आर लाईफ लॉंग युजफुल. तर तिथं मास्टरी लर्निंग कसं करायचं यासाठी घ्यावं लागेल. आणि मास्टर्स होत नाहीत त्यांच्यासाठी रेमेडियल मेजर्स काय करायची यासाठी आपल्याला प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाहिजे. हाऊ टू फ्रेम हायर ऑर्डर क्वेश्चन्स इज अ बिग टास्क. आणि हायर ऑर्डर क्वेश्चन्स फ्रेम करणं नॉट इझी. म्हणजे जेव्हा आपण हे फ्रेमिंगला जातो तेव्हा कळतं की 5-6 तास आपण बसलो एखाद्या कंटेंटवर, तर ओनली 4 and 5 हायर ऑर्डर क्वेश्चन्स वी कॅन फ्रेम विथ मॉडेल आन्सर्स. याच्याप्रमाणे आपल्याला हे काम करावं लागतं. आणि ऑफकोर्स वी हॅव टू प्रिपेअर टूल्स फॉर असेसिंग ग्रुप डिस्कशन्स, projects, presentations, and all other capabilities. So all these require professional training. This is one example of portfolio. It is not hard and fast, but it is one just example of portfolio assessment. How can we prepare? What is the portfolio? Why it is to? How can we prepare, and when can we use? And the last one, but not the least, this is the example of one rubric. So analyze the content, analyze the abilities you want to check, analyze the content, and then make a meaningful good rubric which can be used for assessing the orals, presentations, written work, and all other things. Rubric is very, very useful technique. I am very much thankful to all the audience and all the organizers in this FDP to patient listening of my talk. And thank you very much. कीर्ती मॅम अनम्यूट. कीर्ती मॅडम अनम्यूट करा. हा, अतिशय सुंदर शब्दात मॅडम आपण सेशन कंडक्ट केलं. मी नेहमीप्रमाणेच म्हणेन की तुमची मराठी ऐकल्यानंतर आम्हाला तो कंटेंट, अवघड वाटणारा कंटेंट देखील आम्हाला सोपा वाटू लागतो. तुम्ही आज आपल्या सेशन मध्ये खरं तर शिक्षण मार्कांसाठी नाही, गुणांसाठी नाही, तर एका चांगल्या व्यक्तिमत्व तयार करण्यासाठी आणि एका चांगल्या नागरिकत्वासाठी असलं पाहिजे. आणि त्यासाठी शिक्षकाची भूमिका ही मूल्यमापनामध्ये नेमकी कोणती असेल, आणि नव्यानं आलेली आपली मूल्यमापनाची
काही साधनं जसं मेंटीमीटर आहे, मी आता सध्या फारच ऐकते त्याबद्दल आणि मी करून पण पाहिले त्यावर 2 प्रयोग. तर अशा पद्धतीचं मूल्यमापन जर शिक्षकाने स्वीकारलं आणि नव्या तंत्रज्ञानाबरोबर त्यालाही आत्मसात केलं, तर नक्कीच आपण 360 होलिस्टिक इव्हॅल्युएशन कडे जाण्याचा प्रयत्न करू. तर थोडक्यात इथे जीवन जगण्याचा आनंद घेणारं शिक्षण, असं शिक्षण आपण मुलांना दिलं पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्या मूल्यमापनाची भूमिका आपली कशी असली पाहिजे हे मॅडमने आपल्याला थोडक्यात इथे सांगितलं. सो मॅडम खूप खूप धन्यवाद तुमचे, की आमचं आमंत्रण तुम्ही स्वीकारलं. के वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने नियोजित केलेले या राष्ट्रीय स्तरावरील फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये आपण जे आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी तुमची ऋणी आहे. धन्यवाद. आपण पुढील धन्यवाद. एक सेकंड. पार्टिसिपंटच्या क्वेश्चन आन्सर्सला वेळ हा. कमी पडला. हो. त्यांचे हा. क्वेश्चन्स असतील तर मला पाठवले तर मी हो. त्याचे आन्सर्स त्यांना पाठवेल. नक्कीच. तर त्यांना आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पार्टिसिपंट टू सेंड द क्वेश्चन्स टू मी. आय विल यूज व्हॉट्सअप अँड फॉर दॅट आय विल प्रोव्हाइड द आन्सर्स. ओके. डॉक्टर अमरस्वरेन रेड्डी, खरं तर यांचा परिचय देण्यासाठी निकिता माझ्या शेजारी बसलेली आहे. पण मी जे अनुभवले ते अमरस्वरेन रेड्डी यांच्याविषयी मला 2 शब्द सांगावंसं वाटतं. ते म्हणजे पंडित मदन मोहन मालवीया यांचं जे ट्रेनिंग सेंटर चालतं MHRDचं, जे NEP 2020चं ओरिएंटेशन आणि सेन्सिटायझेशन करण्याची प्रक्रिया आता सध्या सुरू आहे. त्यामध्ये एक्सपर्ट पर्सन म्हणून मी त्यांना ऐकलं होतं आणि त्यांच्या काही लेक्चरमधनं मला ज्या 2-3 बाबी खूप महत्वाच्या वाटल्या आणि त्याचा प्रभाव माझ्यावर नक्कीच पडला, तो म्हणजे त्यांनी गरुड भरारी घेतो आणि उंच भरारी घेऊन घेऊन जेव्हा त्याचे पंख काम करत नाही, तर तो त्याचे पंख पुन्हा कसे तयार करतो, हा एक सुंदर व्हिडिओ त्यांनी त्या सेशनमध्ये दाखवला होता आणि आजही मला तो आठवतो. त्यामुळे पुढचा कुठलाही वेळ न दवडता मी निकिताला विनंती करते की तिने अमरस्वरेन रेड्डी सरांचं इथे परिचय करून द्यावा. Good afternoon to everyone. Myself, Nikita Punjabi, I welcome you all to 1 week KK College program on trading strategies on new area of KK College of Education, Nasik, in collaboration with Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University Professor Ram Takwali Research and Development Center, 1 week national level faculty development program on teaching strategies for new era. Here I am to introduce you with an inspiring educator dedicated to fostering a love for learning in students of all ages with more than 12 years of experience in new pedagogy field. He has a passion for creating engaging and exclusive classroom environment, none other than respected Dr. N.A. Reddy. Believes in empowering students through innovative teaching methods and lifelong learnings. N.A. Reddy is from Andhra Pradesh, Chittor district. He is born on 18 Feb 1981. He belongs to an Indian nationality. N.A. Reddy occupies educator with PhD holder from SVU University. His title was Moral Values of Intermediate Students in Relation with Certain Sociological Variables with more than 12 years of experience in new pedagogy. He is dedicated to an inspiring student and forecasting a dynamic learning environment. N.A. Reddy utilizes his expertise to develop innovative teaching strategies that center to diverse learning styles. Passionate about education, he's continued to pursue professional development opportunities to stay at the forefront of in its field. His area of specialization is in ICT in education, moral value, personality, and professional development, research methodology in education, teacher education, higher education, philosophy of education, and sociological of education. Dr. N.A. Reddy has contributed significantly to the field of education through a range of publications. Dr. Reddy has also published many journals, books, magazines, and he have also taken many conferences for betterment of students. Notable work includes article in Journal 47, article in Book 69,
article in conference 25, article in magazine 15, book author 21, and it goes on. Here a template of discussing MOOCs, that is Massive Open Online Course related to an education person. Dr. N.A. Reddy has been actively involved in the development and delivery of MOOCs, demonstrating a commitment to the accessible education in course 1300. Through this MOOCs, Dr. Reddy has reached a global audience, making quality education more accessible and engaging for learning everywhere. Dr. N.A. Reddy has actively participated in various seminars and conferences, sharing expertise and insight in field of education. National 162 paper presented, international 63 paper presented. Not only this, but Dr. Reddy has done with many workshops too. National Workshop 11, National Workshop Online 4, National Webinar 6, International Workshop come FDP 6, and so on. Dr. Reddy has been recognized for his outstanding contribution to education through various awards and honors. Merit Scholarship in second rank in class 7, 1993. SARC Merit Scholarship MSc Mathematics in 2006. 2 gold medal, first rank in MA Philosophy in 2011. ICSSR Court Decoral Fellowship in 2012. UGC Research Award in 2016-18, and the list continues. More than 40 prizes in quiz, sports, games, etc. Dr. Reddy has also been a membership in life members of ITDD, Tirupati, Andhra Pradesh, India, life member of Northeast Indian Education Society, that is NEISE, Shillong, Madhya Pradesh, Meghalaya, India, life member of All Indian Association for Education Research, AISER, Bhumeshwar, Odisha, life member of Indian Society for Training and Development, ISTD, New Delhi, India. Dr. Reddy has engaged in several foreign visits that have been enriched in professional experiences and broadened his participation on global education practices. Here, I thank you for taking the time to learn about Dr. Reddy and his contribution to the field of education. He is committed to making a positive impact and look forward to engaging with fellow educators and students. Thank you. So, welcome, sir. Here again, 3 times PhD holder, Dr. Reddy, sir, please welcome and start your session. I request you. Thank you, sir. ma'am. Thank you, Kirti, Dr. Kirti ma'am, and welcoming address, Nikita madam ji, and Bhushan sir, KK Wag, principal, and Yashwantrao Chauhan, Maharashtra Open University Vice Chancellor, Professor Sanjeev Sonevane sir, really wonderful combination. So first of all, thanks ma'am for inviting me to share my views here. Before going to share my screen, I would like to invite some of participants. Really nice to listen previous session ma'am regarding assessment. Very nice, Mentimeter, whatever tools ma'am shared very nicely. I would like to invite the participants whenever required. I can invite you. Please share your screen. We can do 1 or 2 hands-on activities. The given topic for me is new pedagogies in education. I can understand your Marathi. I can read also because of Hindi, Devanagari Lipi, but I can't speak. That's why what I did, whatever material I shared on PPT, I can share my blog. You can translate immediately into Marathi within a minute. Those who are from other parts of India also, you can translate into suppose Punjabi or Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada, Assamese, Bengali, whoever it is, wherever it is, no problem. So now I'm going to share. At the same time, I would like to request the participants for active participation. You can disturb at any time. You can raise points, no problem at all. So before sharing the screen of my PPT, I would like to show you how you can use my blog. This is my blog. I think, sorry, ma'am, is it visible, my blog? Yes, sir. Yes. Simply here in right side, I given translate. Simply you can go to Marathi, select Marathi language. Automatically it can translate into Marathi.
those who are participants using desktop and maybe laptop with good internet connection, you can go through here, you can check. Because in PPT, it may be in only English language. That's why I'm requesting. So now my PPT is visible, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you, ma'am. So new pedagogies in education. The agenda of the session is introduction, learning outcomes, pedagogy, androgogy, and heterogogy. Even though the given topic is new pedagogies in education, but for higher education, we are using androgogy and heterogogy, adult learners, because higher education after +2 means 18 years onwards. So androgogy adults and heterogogy self-determined learning. What type of approaches? And the new pedagogies in education summary and conclusion. Really, I like this Chinese saying, the culture. Whenever I have time, I'm always watching some movies of Chinese, Japanese, to know the culture of others. Ikigai, the Japanese well-being, whatever you are doing, jo kar raha hai, it is our duty to do with the happiness and feel happy, like mind, love mind. If you are planning for a year, so rise. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. I'm appreciating the organizers to coming forward to organize this FDP faculty development program on this nice topic. So always education and development are two sides of the same coin. I'm doing n number of MOOC courses, ma'am rightly mentioned. Till date completed 1,400 MOOC courses. Why I'm mentioning the number, quality and quantity? There is a need. Assessment is a part. In the previous session, madam also very nicely mentioned. I can understand, but I am not able to. Already I told, but ma'am very nicely. I felt happy to listen the Marathi. While going a continuous process, we can form formal assessment, maybe a formative assessment or summative assessment. At the same time, ma'am provided some tools. Here, every moment it is our, whether you believe or not, on the occasion of October 2nd, Mahatma Gandhi birthday, I started to write one new book, Educational Excellence, a Jillion Possibilities. Till date, I identified 400 plus types of learning. We know only online learning, offline learning, blended learning, flipped learning, but we have n number of learnings. Problem-based learning, place-based learning, activity-based learning, heuristic, n number of. So what I want to say, every moment, if you have the intention to learn, you can learn based on your learning style, auditory, visual, kinesthetic, read and write. Say a Jeevan Apalan Sarat Kara Re, maybe a Punjabi, very nice Balagangadhar Tilak, Lal Bal Paul during freedom struggle, a very familiar name. Balagangadhar Tilak, the English school he started just 3 minutes before going to start a class other than education. Luckily, the program organized by Education Department, College of Education. Other than education, you are maybe not that much aware of the pedagogical things. You are good in your subject, you are good in teaching, and but what about the methods, modules, techniques? Technology, TPAC, we are calling technological, pedagogical, and content knowledge. Some of them maybe a content is very good, some of them may be technologically very good, but what about the pedagogical? That is missing. That's why the given topic is very relevant. Motivate the participants, very, very important. So watch this 3 minutes video before going to our original topic. Just a few seconds.
या जीवन आपुले सार्थ करा रे, राष्ट्रभक्ती निस्वार्थ करा रे, एकजुटीने कार्य करा या देशाचे. या साथी बना अनसाथ करा रे, मातृभूमी ही आज पुकारे. जागृत होऊन कंकण बांधू दिवस रात्र झटण्याचे. मातेच्या पायाशी हे अर्पण प्राणाचे, फेडूया ऋण आम्हा हा जन्मला भला त्याचे. घेऊ हे ब्रिद हाती असे तू सिंधू नव हिंदुस्थानाचे. भीतीन आम्हा ह्या वज्रमुठींनी का तळभेदू. सीमान कुठली हुंकार असा गगनाला छेदू. ठाम निश्चय हा दुर्दम्य आमुची इच्छा शक्ती. हृदय पोलादी ना सोडी कधी राष्ट्रभक्ती. मातेच्या पायाशी हे अर्पण प्राणाचे. खेळूया ऋण आम्हा हा जन्मला भला त्याचे. घेऊ हे ब्रिद हाती असे तू सिंधू नव हिंदुस्थानाचे. ज्योत ज्ञानाची स्फुल्लिंग मनांचे पेटून उठले. स्वाभिमानाचे हे कुंड मनाचे मग धग धगले. शृंखला तोडी हे दास्य आता नासाही कोणा. देश हा आमुचा स्वातंत्र्याचा आमुचा बाणा. मातेच्या पायाशी हे अर्पण प्राणाचे. फेडूया ऋण आम्हा हा जन्मला भला त्याचे. घेऊ हे ब्रिद हाती हासे तू सिंधू नव हिंदुस्थानाचे. स्वराज्य. Right. Learning outcomes. At the end of the session, the participants will be able to understand the concept of pedagogy, applying new pedagogies in education. Here, 8 new pedagogies are identified for better achievement. So what is pedagogy? Before going, because the group may be a heterogeneous group, some of them other than education, etymologically the pedagogy, in its broadest sense, the art and science of teaching. It encompasses the methods, strategies, techniques. Even you can include even teaching, learning, aids also. Facilitate learning. Educators, teachers employ various pedagogical approaches to engage students, promote understanding, and foster a conducive learning environment. Bloom's taxonomy, you know about knowledge, understanding, application, analysis, evaluation, creation. Key components of pedagogy. Instructional design. This involves planning and organizing the learning process. I received a message from Madam also to send a PPT and learning material related MCQ questions. It stands for the planning of the program. They have well planning, what to ask, when to ask, everything. Teaching strategies, specific methods. Sometimes if I narrate a story of Balagangadhara Tilak or B.R. Ambedkar, Maharaja Shivaji Maharaj, so the place or persons related to Marathi culture, you can show more interest. The same way, there are some images, videos, maybe animations,
we can show lectures, discussion, demonstrations, and group work, assessment, classroom management. This refers to strategy use. Classroom, teacher needs various types of skills, but I am not satisfied with the skills. I moved from skills to competency, competency to capability. Within 1 minute, I can narrate what is the differences between or among competency, skills, and capability. Skill, ability to do anything effectively. Suppose I need communication skills, I need mastering subject, I need life skills, soft skills, communication skills, employability skills, 21st century skills, leadership skills, but this is not sufficient. I need competency is equal to attitude plus knowledge plus skills. Attitude, positive attitude. Jeff Keller written a book, Attitude is Everything. So positive attitude is very important. And knowledge, various types of skills. At the same time, along with competency, capability is equal to competency plus capacity. That is equal to knowledge, attitude, skills, and capacity. Pedagogical approach, traditional pedagogy, this approach is teacher-centered, but the NEP 2020 stressed us. Instead of learning of learning is important. How you are learning? Whenever you are going to teach or learn, always keep 5 W's, 1 H in your mind. What to study, when to study, where to study, why to study, who or whom to study, how to study. Progressive pedagogy for student-centered learning. NEP 2020 stresses activity-oriented education, ICT integrated education, student-centered education, multiple entry, multiple exit, academic bank of credits, and number of new initiatives. Constructivist pedagogy. Even though I'm using the same method, but there are 100 plus participants, you have your own background, heredity, environment, IQ, intelligent quotient, emotional quotient, cultural quotient, spiritual quotient. It is as per personalized learning, personal needs, better to teach or learn or suggest. That's why everyone, no two persons are same or identical. Everyone is unique. So everyone is constructing his or her knowledge based on his or her own understanding. Inquiry based, this approach involves students investigating questions. Socrates question and answer, dialogue method. In Mahabharata also, Bhagavad Gita, Lord Krishna and Arjuna, Vada Samvada. Is it possible to learn anything without asking any question? Impossible. We always, suppose I need something to, I can ask Kirti Madam when to join, what to teach, what to share, how to, everything with 5 W's, 1 H. Project-based learning. Now, NEP 2020, UG, PG, without project, there is no single course. Internship is must. That's why it is our duty to how to guide our students to do their project. That's why project-based learning. Pedagogy is a dynamic field that is constantly evolving to meet the changing needs of students. Now, students are changing. Now, ChatGPT is there. Microsoft Copilot is there. Google Gemini is there. N number of 75 plus tools are available, AI tools. By giving concept, it can create own videos. I can show you practically at the end of the program. Now, whatever the content I collected, this is Google Gemini. So selecting the right pedagogy for specific learning situation involves considering various factors. Number 1, learning objectives. But in place of learning objectives, we are using learning outcomes. Objective, what you are going to study, concentrate, but learning outcomes, what you achieved, what you learned at the end of the session, that may be we can call learning outcome. What do you want students to learn? What learned is outcome, what to learn is objective. What skills do you want them to develop is objective.
what type of skills they acquired after this session is a learning outcome. What knowledge do you want is objective. What knowledge they got is learning outcome. Student characteristics may be from rural, urban, male, female, general or reserved, SC, ST, OBC, major minorities, or special children, gifted children, above average students, below average students, based on their IQ, EQ, SQ, financial position, and number of characteristics. Their learning style is also very important. What type of previous knowledge, what type of experience they have, what type of needs. For me, suppose if you ask what type of food you take, I can afford only, I can select vegetarian food because I'm not taking any non-vegetarian food dishes. So this is my need. In the same way, every student have their own needs. Context, what is the subject matter? Now the given topic is pedagogy. My duty to concentrate maximum on pedagogical issues. What is the available time? The given time is 1.5 hours. So I can plan 70 minutes, then another 15 minutes I can take for question and answer, like that. So what is the classroom size and configuration? As per NEP 2020, they have the school 1:30, 1:40, or higher education, we can take 1:20 to 30. But now we have 1:15 MA, 1:15 NEMED, 1:15 ITEP, integrated teacher education program. Higher education, they increased 1:50. But school 20 to 30 is good. What is the school's culture? Here, school means higher education also. Pedagogical approach. What pedagogical approaches are most appropriate? Here, actually, I really am grateful to Ma'am Kirti Madam Ji and their collaborators for inviting me in. After seeing, I just gone through the KK College of Education, Nasik. It is a Marathi medium. Even though they invited me, they are aware I can't speak Marathi, but they invited me by keeping. That's why what I did in such a way, whatever content I'm presenting in the PPT, I placed in my blog. So those participants not able to understand, so can go simply to my blog, they can see in Marathi. So this type of inclusive classroom I can create. Even as a teacher, others also can do it. What pedagogical approach are most effective for engaging students and promoting learning? What pedagogical approach align? Tailored model is important. As per, in general, it takes continuously 3 hours. The given time is 1.5 hours. My duty to align my presentation as per the needs of the given time and participants. Assessment. How will you assess students' learning? Just a Mentimeter ma'am told us it is a very nice tool. While during presentation, during class teaching and learning process, you can assess, not at the end. Even if I pose a question also, that is a formative assessment. What assessment methods will be used, whether to use online or offline, whether qualitative or quantitative, there are n number of methods. How will the assessment? Actually, evaluation give the end result, judgment, whether the students are getting A grade, O grade, but assessment, it sometimes it may, formative assessment if you take, there is only suggestions we can provide, not final judgment, but formative assessment you can make a judgment. Here, I can take some additional tips. What you can do, be flexible and adaptable. I don't want to, suppose I'm visiting some house of some teachers or other relatives, they ask, what you want, what you take, whether tea or coffee or red tea, like I simply say, whatever you provide, I'm ready to take, please. I don't have any choice because I made myself that type of flexible to take it. I'm not addicted to anything to take. The same way, the students also be prepared to adjust your pedagogy as need to meet the changing needs of the students. Now students are simply going and opening ChatGPT or Microsoft Copilot or Google Gemini. Simply they are collecting material, they are searching new things.
Now the role and responsibilities of teacher changing from time to time. Now we're supposed to think 100 times beyond, faster than the students. Use a variety of pedagogical approach. Don't rely on a single approach. That's why I have n number of resources. I'm learning through YouTube, number one learning tool. I'm learning through MOOC. I'm interacting with other teachers. I'm reading books. I'm listening podcast. I'm doing MOOC courses, n number of things. So get feedback from students. Ask students for feedback on your teaching and the effectiveness of pedagogical approaches. Just I came from after attending one program of ITEP inauguration. So, but the way our department and university planned the program, maximum planning is missing. Everyone not in the coordination is missing maximum things because the allotment of the responsibility is not done properly. Someone refreshment, someone music, someone other seating arrangement. So there is a need, but without plan, simply at the last hours they're doing. So if you take the feedback, students have so many suggestions. Continuously reflect on your practice, regularly reflect on your teaching and effectiveness. MOOC courses are very, very important because without assessment, you cannot move further for the program learning. But while reading a book, without doing any assessment, without doing any activity, you can go to next page. But in program learning, it is not possible. So here, without moving to next slide, I can't go immediately to another slide. In the same way, the program learning also very nice. Whatever I am sharing with all of you, there is a research evidence. If you see here, 6 groups of researchers, they identified the more than 10 types of competencies, but all they identified technology and pedagogy. These two pedagogies, competencies are very, very important. See here, all the researchers identified pedagogy. That's why the given topic, new pedagogies are very important. TPAC already informed. Technology, some of teachers may be technologically good. They have good in content mastering their subject, but poor in pedagogy. Some of them, they may be good in pedagogy and technology, but poor in content. Some of them may be good in these two, not in content. So it is our duty to concentrate on this integration, technologically also, pedagogical and also, and content knowledge we need. Androgogy and heterogogy. What is difference? Before going to the new pedagogies, I would like to share some information. This androgogy and heterogogy are two distinct approaches. Androgogy, developed by here Malcolm Knowles, is a theory of adult learning. How adults, the way kids, children, school children are learning, adults are learning differently, not in the same way. Every adult learners, their unique characteristics, their way of thinking is different, their way of learning is different. Adults always can interact with their peer learners instead of teachers or parents. It posts that adults are self-directed, have accumulated life experiences, ready to learn when they pursue it as relevant to their needs and prefer to learn from problem solving and experimental. So here experimental is very, very important. They want to do experiment by themselves and experience also. Here previous knowledge and past experience. So experiential activities, they want to feel that I want to, suppose mother and father, they say something, don't do this one. The adults always do that one. So they want to experience. That's why experiential activities are experimental activities. They want to do experiment. At the same time, they can feel it. I want to do it. Key principles of androgogy. What are the principles? Self-direction, life experience. That's why the experience and experiment, I'm using the two words always. The adult learners or the university students are also, they want their own way of learning. Relevance. Learning is most effective when it is pursued as relevant to adults' needs. Now the UG students, after UG, they suppose to go to PG or they do some employment.
It is our duty to motivate them. If someone wants to do PG, motivate them to go for NET. So once they clear NET, they are eligible for lecturership. If they got JRF, they can do PhD with fellowship. Problem solving. Adults learn best through problem solving and experiential activities. Pedagogy means it's a self-determined. Androgogy, self-directed. This is self-determined. A term coined by C.R. Steele is more recent approach to adult learning. Even though it is a more recent, we are telling, but maximum higher education teachers, we are already using it. Self-directed and self-determined. Its autonomy is more in pedagogy. Self-determination. See, that's why instead of we are self-directed, self-determined. The reliance, self-reliant adults should have the autonomy to determine their own learning goals. Before NEP 2020, someone wants to study science students arts. It is not possible. But now a science student can study arts, art student can study science, management students can study language. So they can determining, they are deciding what, and they have autonomy also to select their own combination. Earlier, simply they are telling maths, physics, chemistry, MPC, BIPC, CEC, now n number of combination. Adults should be empowered to take control of their own learning. Creativity, maybe your maximum Pune, Mumbai, you can see the type of, whenever I visit airports, I can observe simply the people, they all maximum try to appear innovatively, novelly, creatively. Collaboration, adults can benefit from collaborating with others, group learning. Here, I would like to show 1 or 2 minutes video, not take too much because this is more than 4 minutes video. I can show you the personalized learning, how children or students are learning in their own way. What is personalized learning? After this, I'm going to request the participant, be ready to share the screen. We can assess within 5 minutes your learning competence. As we all know, the world a child grows up in today is very different than the world our grandparents or even our parents experienced. But in some ways, our schools haven't seen the same kind of changes. We now have the opportunity to transform our approach so every child can better engage with their education and their future. Take Jaden, for example. Right now, everyone in Jaden's classes is about the same age. Next year, they'll all move to the next grade together. Teachers instruct and assess all their students at the same time in basically the same way. At the end of a lesson, the class moves on, even if some students don't yet understand the concepts. This process made sense when it was designed over 100 years ago, and it still works for some kids. But for a lot of children, it can hold them back, leave them behind, or leave them bored. This is the age of information. Much of what was once known only to experts and educators can now be accessed by almost anyone, anytime. So information alone is no longer enough. Students have to learn how to problem solve, collaborate, analyze, and think critically. And at the same time, educators today know so much more about how the brain works and how to help kids learn best. More and more educators are using a personalized, student-centered approach to reach all learners, facilitate deeper understanding and connection to the material, and accelerate their progress. Right. Please share Isabella, this video who's link also with 12. Ma'am Kirtiji. We can go through it. New pedagogies in education. Problem-based learning. Flipped classroom. Flipped classroom is also one of the blended learning approach. Homework in school, schoolwork at home. Gamification. Inquiry-based learning. Project-based learning. Cooperative learning. Technology-enhanced learning, and differentiated instruction. Before going to the problem-based learning, simply can stop sharing the screen here. I'm requesting the participants simply
visit my blog. I'm sharing the blog address in the chat box. We can do one hands-on activities. We can assess your learning competence. What type of learning competence you have, then I can continue my presentation. Anyone, I'm requesting the host, whoever is interested to share their screen, please allow them to share the screen. Nothing is wrong. Whatever options are, all options are right. Only thing whether you are auditory or visionary, kinesthetic, and what is your time management, what type of learning competence you have, we can assess within 5 minutes. It takes only 5 minutes. Please share the screen. Whoever joined through laptop or desktop. Anyone? Kirti madam, you can ask participants in Marathi. Sir, I am on phone. Is it possible? Yeah, that's why I requested the host to allow you to. Already given the permission. Please, ma'am, Malavika ji, you can. Already sir given करू permission. शकताय. तन्मय सरांनी तुम्हाला परवानगी दिली आहे शेअर करायची, तर तुम्ही शेअर करा, म्हणजे सर ऍसेस करून तुम्हाला सांगू I have शकतील. phone with me. Means I am on phone. Mobile Oh, phone. you are on phone. Yeah, Okay. that's what I was asking. Okay. Is it necessary that If we have no to one take is picture? ready, you can share your screen, but it appears very small. Yeah, No yeah, I problem. know. So let You can- others do. Others do, sir. Thank you. कोणाला करायचं असेल तर त्यांनी पहिल्यांदा करा, नाही तर मग मालविका मॅडमला सांगू आपण, त्यांना त्यांचं स्क्रीन शेअर करतील त्या. मला वाटतं मालविका मॅम तुम्ही शेअर करा, बघू बाकी कोणाचा आल्यानंतर रिस्पॉन्स तर. Malavika madam, you can do it. No problem. Others are not showing interest. Yeah. I have to share my screen, right, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Simply open my blog and share the screen. I guide you what to do. No, I have opened your blog. Then But share now- screen. Then share, ma'am. There are options in share. Here, share screen. One green arrow button is there. Yeah. When I open that share screen, it's Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, like that. Many options are there. Okay. When you click, you can select screen, a screen. screen. Yes. Yes. Yeah, can you see the screen? Not yet. Sir, again share the blog link to the chat. Okay. I think through mobile I can't do, sir. Okay. No problem. Thank you. Any other? Thank you. Welcome. I appreciate your effort. Any other? Okay. May I, sir? What? Why not, ma'am? Please, anybody, please. Please. It is visible. Yes. Sir, simply scroll down under additional information. You can select the third one, sir. Learn to learn competence, self-assessment. Yes. Here 25 statements are there. Some positive from negative. Simply scroll down, sir. Here the learn to learn competency self. When I am struggling, scroll down, sir. When I am struggling with learning something, I think that I am not clever enough. This is negative. So untrue of me, you can select.
Sir, can we do simultaneously with this? Yes, yes, yes. Others also you can do by yourself. Okay. Sir, select your answer, sir. First one. Okay, like this, simply go to second one. Yes, sir, I got the result. Okay, please, you can post in the chat box, ma'am. Those who are done, you can post how much your overall score. Okay. 4 point, 5 point, like that. You can even download your PDF also, ma'am. They are providing PDF on the top. You can see area wise, dimension wise also your score. Yes, sir. Okay, this is overall score, ma'am, 2.92. Yes, sir, I just randomly did because I wanted to see what is next. Okay, I got it. No problem. Thank you, sir. But you can do seriously while doing, no, ma'am. It is self-assessment. Yes. It can help you. Those who are getting 3 and above, that is good. If you are getting less than 3 means you need more attention. They are giving. Okay, I can explain once are finished. Yeah, overall I got 3.2. Okay. It is better to, after going back to your colleges, you can ask the students to do it and ask them to evaluate, assess what type of competence they have. Yes, sir. So should I click for Yes, sir. Patil sir, click it. Just scroll down. Scroll Yes. down, sir.
wait, sir. Your motivation and self-esteem, you have 5 out of 5. Learning reflection 4.8. Scroll down, sir. Learning reflection 4.8 out of 5. Time management 3.6 out of 5. Organizing information 4.8 out of 5. Group learning 4.6 out of 5. Scroll up, sir. Above. Top. Go to top. Go, sir. Go to top. Your score addressing above that. Yeah. Go, sir. Some more. Go top. Yes, download that PDF. Yes. Here you can scroll down. Everything they are giving very nicely. Each statement where you are getting less than 3, you can concentrate more. Except time management, you are good, sir. Only time management 3.6 out of 5. This is not your problem. This is an Indian or culture problem. No politicians come on time by giving appointment. No IAS, IPS officer can give appointment on time to maintain. Always we already given one definition, Indian time. So Indian Scenario of standard. Indian culture. Yes. Hmm. So this is a cultural problem. That's And why. actually, what I want to say, no, sir, it is an Indian standard time. So consider it Yes. an Indian standard time. Yes, Always. sir. 100% I agree with you. So people what to do? All other Jaisa ko Taisa, Yada Raja Tada Praja, or rollers are all like this. That's why time management not in our hand. At least in our personal life we can manage. We cannot expect a time management from others. Thank you, sir, for sharing. So simply go to my blog. I would like to show some more thing. You can do others are also. Just to open my blog, sir. Third window. Malavika madam, you are asking how did you have added this assessment on blog? Okay, I would like to share that one also, ma'am. Just a minute. Sure. Right. Sir, Deepak sir, do you have blog, your own blog? Website, sir. Website is there. Okay, blog is a very simple and easy, no need of any domain. Simply I will take within 2 to 3 minutes, I can do it. Sign in. Top right side, you can click sign in. Yes. Create your blog. Click. Okay, enter your email ID. If you have Gmail, better, sir. This is related to Gmail only, official? Yes. Okay, then go it. Malakya madam, you can observe here how we are providing all the content in blog. Now give your title, sir. I given lookup, aim high, like that. You can simply give whatever you need a title. Your subject. Okay, no problem. Teacher, help. Okay, next. You can you give all small letters, your blog. Deepak Patil, you can give your name, Deepak Patil, whether it is coming. No space, sir. No space because it is address. No, it is not available. So Pune teacher help you can give. You are from Nasik. If you give your Nasik, whatever. It is available. Next. So teacher help Nasik. Good. So display name, I given everything is possible. So you can give whatever. Simply you can edit later, no problem. Finish.
No, it takes. You can close other. Yes, you can close it to minimize your. That one also you can close. Yes, still it is continuing. You can just scroll up. You can. Still it is processing, sir. Display name updated failed. No, here no problem. There is a space you can give. Scroll up on top. The small window you can close. Close it, sir. Notice you can close. Into mark is there now. You click it. Yeah. Update failed. Okay. पाटील सर NSK करून बघा ना, NSK करून बघा. टीचर्स हेल्प NSK करून बघा. नो ऍक्च्युली प्रोसेसिंग मध्येच डिस्प्ले नेमच्या प्रोसेसिंग मध्येच इश्यू आहे. Is actually some technical. You just back, sir. Back. There. Back. Previous. Yeah, previous. Skip. You can skip. Finish. Yeah. If you can enter. Directly finish. Yeah. No, something. Okay. You can come to previous page, sir. Previous page. No, on top, previous. No, it's. Ma'am, your voice is not clear. So should I prefer skip? Yeah, skip. But it is asking, na? Yes. Go to previous again. Maybe the name is existing there, so he cannot take. No. Sir, what you do now on the you click on E, sir. Right, left side top E blog na blogger B. Click it. Yes. Again, create new your blog. Click. Deepak is. Sometimes institutions Wi-Fi na it. So should I? No. It's okay. Give title now. Simply teacher helps him. Sir, short title kara. It's okay, sir. 100 letters. It's allowed. Display name now. It's processing. Okay. One window loading, na sir. That one you close. Second window one is still loading. Sir, while adding address, you can put any digit, sir. Yes, 100 digits allowing. Update. Yes, good. Updated. Now simply click left side theme. Down. Theme. No, down. Layout. After layout. Theme. Yes. You select nice theme for your blog. Scroll down. You select whatever you want. Simply select. This is just practical, na? That's why simply select. Okay. Now apply. Go to layout. Just. Yes. Successfully, sir. Applied successfully. Yes. Layout. Click layout. Scroll down.
Scroll down, down. Here, scroll down. Okay, go top, sir. Scroll up. Here, actually, you can select blog archive. Okay, add gadget. The left side, na sir? Sidebar, add gadget. Click add gadget, down. Okay, there also you can give. Select here, translate. I need because I want to show English to Marathi. Down, translate is down. Here it is. Select, yes. Save it. No problem, save it. Now on the top left side, new post. Click new post. Simply here, you type your title, new pedagogies title above, sir. And top. Preview, there. New pedagogies in education. Okay, now come to body language here. Yes. Here, there on the top, you have hyperlink image, video image. So click video. No, not there. Yes, there go to video, YouTube. Next. Yes, click. You go to YouTube. Here, you type search, you can search new pedagogies in education. Enter. Select any one video, no problem. Just select it. We are learning the procedure only. Insert. Right. Now, yeah, you can make right. Again, enter. Go to my blog, sir. Second window, you have my blog now. Go to my blog. Yes. There, scroll up. You click teaching competence, third one, learn to learn competence. Yes. Select the URL link. Ma'am, Malavika ma'am, you observe here. Now, don't paste, sir. Don't paste. You simply type learn to learn competence. Learn to learn competence. You type learn to learn competence. Select the learn to learn competence. Go to hyperlink. Paste. Select. Open this new window. Apply. After learn to learn competence, you click enter. Again, come to my blog. Go to top. No. Top. New pedagogies in education. Click that blue color. First one, sir. New pedagogies in education. Yes, click. You select this URL. Again, go to your blog. New pedagogies in education, you can type. Same, select, provide hyperlink. New window, apply. Now, enter again, enter. Go to image. In between window, hyperlink and YouTube, an image is there. Yeah, you select any photo, something in your computer, whatever is there. Just nothing in your search for photos. Otherwise, you can save first on desktop. Oh, yeah. It is not there, sir. Go to any window, open any window, new window. Internet you can open, sir. Just I would like to show text
images. Okay, here simply type something. Pedagogy, you can type a teacher, no problem. Pedagogy, enter. Go to images. In future, you think copyright free images, but for a learning purpose, you save on your desktop, sir. First, you save it. Right click, save images. Yeah, on your desktop, you can save picture, image enough, sir. Save it. Now come to your blog window. Close the small window. Again, you can click, sir. You can select from computer, image from your computer. Yes. Earlier you selected different option, I think. That's why not showed. No problem. Yes. Where you saved, you select simply. Any image, no problem. Yes, here image, click that setting button, sir, setting. You can maximize also by clicking there. Setting. Okay, that is also good. But select large. Post. Preview you can see, but directly you can post, no problem. Post the right side top, na? Update, post. Publish. Yeah, publish. Yes, publish, confirm. Again, scroll down, left side, you can scroll down. View blog, click left side down, view blog. Yes. Now scroll down, yes, scroll down. If you click na teaching competence, read more, you can click read more. Down, yeah, read more. Click learn to learn competence, automatically you will get. If you click pedagogy, new pedagogy, it can. So now again go to blog, your blog, select translate. Where you it is, no, scroll down, sir, down. It is there. Click read more, yeah, translate. It is not visible on the top somewhere. It is not visible for us. No. Okay, three menu buttons are there. Yeah, there you can click. Is translate, archive, click archive here, down anything. Okay, no problem. You check it, that one in general, if you make in the right side vertical, earlier you selected horizontal somewhere because your screen not able to see by certain things. Sir, first one is translate here. Oh, First one yes. is translate. Top. Yes, Click. top one is. Click there, translate. Top, sir, above your image. Above image. Huh? Yes, click. Marathi you can select. M, you type M, automatically it will come. Yes. Yes, select. See, so like this, all the teachers, you can create your own blog, you can share with your students. So automatically it can translate. Even grammatically also very nice. Thank you, sir, for sharing. Got it, ma'am? Malavika, madam, you got it? Yes, sir. Yes, thank you. Welcome. Stop sharing. पाटील सर चांगलं हँड्स ऑन झालं मग. हो सर. हो. गुड. Yes. So I will just Stop Yeah, sharing, you sir. can stop sharing. what the blog prepared I had shared in chat box. Yes. Actually, I'm delivering on this topic also, how to create blog-based learning and teaching. So this is really wonderful. Right. Now I have only 5 minutes, then we can go for a question and answer. Here, problem-based learning is a pedagogical approach that places students at the center of the learning process rather than passively receiving. Now, why I asked Patil sir and any other interested students, participants, to share the screen. Malavika madam tried, even though it is
not possible because of mobile. So what are the principles of problem based? Real world relevance. Now in a business sector or 21st century, everywhere we are facing problems. So it is our duty to allow the students to face the problem. Unfortunately, our Indian culture, again, I agree with the principal, sir, our culture not allowing our students to face the problem. Father and mother not allowing their children to face the problem. I faced whatever problem my children don't want to face. This is the cultural problem. So please come away from the comfortable zone. Student centered. Take ownership of their learning. Collaborate. Now see how nicely inquiry based. Within 5 minutes, Patil sir nicely created blog, and now sir after going back to home can do many things. So keep on your posting, sir. You can change your setting also. You can add some more ads on. So reflect too. Student reflect their own. What I did in every new pedagogies, I selected the 7 parameters. Number 1, concept. Number 2, principle. Number 3, strategies. Number 4, advantage, examples, advantages, limitations, and suggestions. Here you can see what is the strategy here. Present a problem. Suppose now how to create a blog. You can give one problem to the student. Student can watch YouTube video how to prepare blog through Blogger one blog. They can watch, they can do hands-on activities. They can share the link like Patil sir in the chat box. So you can use to present that one Mentimeter assessment tool. They can share their screen, form groups. Here, divide students into small groups. That is very important. Small group. One day, what happened? I was reading one article in UK. Our Indian minister, he visited for his official purpose. There was some traffic problem. The Britishers, UK police not in a position to handle Britishers. So simply our minister asked, so shall allow our police to handle it, security. Immediately our people went, security personnel, they cleared the traffic within 5 minutes. We are trying to handle maximum because of our population. Our entire UP population is more than 16 countries of European countries, 16. So that's why our people are tried to handle maximum, but their people are not in that. That's why it is better to make trying both small group and big group. So explore the problem. I still remembering when I visited Pune to deliver talks, then Jadhav sir, Vaibhav Jadhav sir, education department, along with Honorable Vice Chancellor sir, we visited one marriage function. My God, it's too big. First time I came to know the Marathi marriage function hall, open air auditorium like that. Thousands of. So in Andhra Pradesh also we are doing different. In Meghalaya we have different. So every culture they have how to manage. If you give to some other people, they are not in a position to manage these big groups. That's why it is our duty to focus the students to handle both big and small groups, explore the problem, identify learning objectives or learning outcomes, research and inquiry. I like in English language, again and again, develop solutions, reflect and debrief. Example, science. Students investigate causes of local water pollution. So whether you believe, maybe a wonder, is the some water problem in Shillong. Highest rainfall in the world, Masinram, Cherrapunji, in Meghalaya itself, but still they have water problem. There is no problem of water management problem they have. So what to do? They are poor in management water, even Nehu, our university also. History, student analyze the causes and consequences of historical event. Maths, students calculate the cost of building a new school. English, students write here. There are n number of, not only these 4 subjects, n number of subjects we can. What are the advantages? Engaging, students can, hands-on activities like this. Relevant, collaborate, critical thinking. One of the life skills of World Health Organization identified 10 life skills. Self-directed, limitation, time consuming. Now see,
Even though I have presentation, but I know already I given, if I take only one also enough, we did a hands-on activities, need more time. That's why problem-based learning need more time. You plan it, how much time for requires teacher preparation and may require additional resources. Now, see, just Madam Malavika Madam joined through mobile. Maybe she didn't expect there may be hands-on activities, or some are maybe in journey, or some are maybe some here and there. So based on preparedness. So that's why planning important, may require additional resources. Now, what else are luckily joined through laptop, desktop, those who have this type of there. That's why it is our duty. Be like a war field security, maybe a army or police. Whenever you are in war field, you want to be a danger 360 degrees. You can maybe attacked by someone at any point or any place. So be careful. Acquire all types of teaching, learning material, aids, techniques, modules. Then only we can answer. Suggestions: start small. Begin with smaller, simpler, problem-based learning activity. Provide clear guidelines and facilitate. Don't dictate. This is not good. Use technology. Evaluate and reflect. Remaining 7 also I given like this. I don't want to read each and everything. Instead of that, we're to go for question and answer. So simply all, see, by using AI only, I'm not taking any other type. Simply, I have clear-cut idea what to teach. At the same time, I would like to show one nice information, share one information here. I'm going through n number of MOOC courses. I did recently one MOOC course, second time also, pedagogy and people and pedagogy. Course name is, here I given one 2024 innovative pedagogy. You can click here. It's immediately go to one new website. Here you can see every year they are releasing different types of pedagogies. If you click here, this archive, there are different types of languages also, Chinese. So if you 2024 methods that work Spanish, download 2024, you can download. Go to previous, complete a short survey. Okay, there is some previous years also available. Methods that work. If I click our home, I can go to home. If I click home, 2023 reports also, yes. See, all very short survey, complete short survey, 2023, 2022, 2021, all pedagogies. Since I think 2015 or 14. So last 10 years, 11 years reports are available. Suppose I am opening here 2020 report during COVID time. Innovative Pedagogy 2020. Simply go through it. So you will get everything. At the same time, in conclusion, I would like to give one 10 best teaching innovative pedagogy 2020. See how nicely they prepared the reports. So you can go through it. 10 best teaching practices, this ebook. Here, this is the reason behind I asked to assess your learning style or learning competence. You can see how brain research and learning style define teaching competency. This is international book. Please, you can download. Like this, already I provided, even though Ma'am Kirti Ma'am asked me to deliver one talk, but I am giving hundreds of topics here since 2011, but 2018 onwards, I am posting hundreds of posts are there. Here you can go through my Future Learn LinkedIn profiles also, hundreds of my YouTube. I organize hundreds of 342 programs. All the programs like this program I given live to through my YouTube channel. All the content is available. Now see, this is a new. I'm using this type of 100th international conference like this. Every Friday, every Saturday we organize. There are n number of things. I don't want. Now I would like to listen you, please. Over to you. प्रतिसादकांना प्रश्न आणि चर्चा करण्यासाठी सेशनचा काही वेळ आहे. कोणाला प्रश्न असतील तर प्लीज आस्क. If anyone wants to ask a question to sir. Patil sir and Malavika madam ji, you can start. Rao ma'am.
Sir, everything was so clear and you have made us, it's an informative session. So, a wonderful session. And whatever the questions we will have in future, can you give your number so that we can contact? Okay, ma'am. Just I am sharing my WhatsApp number and my email ID. Academic information, whatever, no problem. You are always welcome. Shillong climate is cool. I am also cool. No need to hesitate. So, educational things always, whatever I have. That's why, along with my friend Dr. Srutasuni Gogai, we invented 7S model of learning and teaching. I delivered the same talk to Pune University for Arpit courses. Search, select, study, skillful, store, share, and smart. Whatever you have, better to share it. That's why I never keep anything with myself. If I share everything, I can learn new things. This is my secret. Thank you, sir. Thank you. Welcome. Any other? Good afternoon, sir. Please, Patil Sarji. Very nice talk. I had just asked regarding that how means we do the learner classification. So I had done the learner classification of my students that we are doing one NPTEL course, and in that they classified depending on verbal, then reflective, then audio, or audio visible. When I just I assess my 3-4 students, they are from very much means different extremes. So that somewhat cautious me that what should I adopt to just cover all of them. So very nice question. It is impossible to do 100%, sir. But what I can suggest, first you identify what type of learners you have in the class. Because in the given time, diversified learning, teaching, learning practice. The same like block-based teaching, what you can do, you can provide text, you can provide audio, you can provide video, you can provide some assessment tools like this, whoever they are interested. Now we have one more option is also screen reading. If you download that software, whatever on the screen, it automatically can read. Some of them may be auditory. They want to listen only. No need to sit in front of. Even here, Malavika madam, Kirti madam, others, whoever female teachers are here, they are home ministers at the same time. Female teachers, mother, wife, daughter-in-law, so much responsibilities. By working in the kitchen also, they can simply purchase one small speaker. They can connect through Bluetooth to their mobile or laptop or desktop. If they are working in the kitchen also, they can listen, they can do. What you can do in your classroom, you also carry these type of speakers. You can play something in audio also. Some of them in audio, ask them to come with their microphones or ear speakers. So video you can play, some hands-on activities you can do. You can make the students in group, collaborative learning. Some of them not able to learn ideally or alone. So they can learn in a group only. So you make it and some group tasks like this. You change the variety. Just I'm giving one more example. Rice, we are using South Indians, idli, dosa, but others they can use rice as a rice biryani. So based on the food habits of the participants, food habits of the students, we are preparing. In the same way, teaching learning material, they are auditory, visionary, kinesthetic, read and write, copy. And so 9 types of learning styles, major but minor we are taking VAK, visual, auditory, kinesthetic, read and write. If another 2. So first you identify at the same time, when one subject for one class, students may appear auditory. Maybe they can become kinesthetic in other subject. That's why it is not static, it is dynamic. Suppose language teaching, they want to listen more, storytelling. That time all students want to become auditory. You cannot make. Sometimes if you are showing video, visionary. So this is a dynamic, sir. Make it and try to align. Be like a tailor. Wherever a tailor you are going, he can fulfill the needs of small children, ladies, male, all. Be like don't be like a ladies tailor, be like a tailor. Ladies tailor means
already they are excluded. No boys, no male. That's why you become more unique. So it to be for all as per need. Yes, need based. Yes. Thank you. Welcome. So I already shared my WhatsApp and email. If you have any queries, you can contact me, because now it's time for lunch. I don't want to, when you are hungry, if I take, so it is not fruitful. Please, over to the organizer. सर बोलताय डॉक्टर कर्डिले सर. सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला या पद्धतीने सगळं जी टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा वापर केला, आणि दीपक पाटलांचं पण खरं तर अभिनंदन की त्यांनी ते लगेचच त्या ठिकाणी हँड्स ऑन ट्रेनिंग सगळ्यांना दाखवलं. म्हणजे खरं तर हे एक थोडक्यात वर्कशॉप झालं, आणि वर्कशॉप जिथे होतं तिथे खऱ्या अर्थानं काम होतं असं मला वाटतं. आणि म्हणून अशा पद्धतीचे वर्कशॉप इथून पुढे सरांच्या मदतीने आपण जर करू शकलो, आणि काही इन सर्व्हिस टीचर प्रोग्राम आपण करू शकलो सरांच्या मदतीने. सर, वी आर इंटरेस्टेड टू रन द टीचर इन सर्व्हिस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. Yes. If you are interested, then please communicate with us. Please, sir, no Because- problem. You can utilize whenever you require my service, sir. Yes, I'm yes, yes. frequently taking classes to Pune, sir. Yeah. Ma'am Kirti ma'am, I met there only, MMTTC. Taking almost 7 to 8 universities. Mr. Vaibhav Jadhav is also associated with us. He is an management representative for our college development committee. Oh, he's very nice. And he is a friend of us from long back. So he's a helping hand for us. Okay. So we are interested to take an in-service teacher training program for the teachers of our Kekewag Education Society. So they can. Next time you do one thing, sir. You approach MMTTC, Suchin Service, or MMTTC Pune University. Nowadays, these MMTTCs are collaborating with colleges. Even Gauhati University, Pondicherry University, almost all MMTTC, NEHU also. If you are interested, even I can ask our NEHU MMTTC to collaborate with you. They can take everything simply. No need of any financial burden. Only they need a participant from your side. So you can write one letter to MMTTC Pune University first. We are interested to collaborate one program with you, like that. So Yes. you can do everything, sir. Okay, so Dr. Kirti Chit and Shobha Zunzare will be in touch with you. Yes. And we will develop the program. Okay, sir. Thank you, Sure. sir. Welcome. Okay, sir. So Nisha, you. you want to speak something? Yes, sir. Very good afternoon, sir. Hmm. Dr. Reddy, sir. Very good afternoon, sir. It was very nice session indeed. And technologically, it sounded so well. And this can be useful not only for the higher education, students of higher education, but also for the lower classes also, because as we are having CBSE school, we are having junior college also, and children are more techno savvy than the teachers, truly speaking. So the platform like this is very, very useful. I express my deep sense of gratitude towards Kekewag College of Education, the principal of Kekewag College of Education, for organizing such beautiful session for us. And the best part of today's session was the practical exposure that was given to the participant. So that gave us a confidence also that if the participant lively can do it, we also can do it. And of course, the other member, colleagues, they can also join us. So that confidence building was done in the session itself. So thank you very much, sir, Dr. Reddy, sir. Looking forward, as Honorable Kadil sir has said, looking forward for more sessions like this, and we'll be enlightened with the technology that you are using and that we have demonstrated in the session. Thank you very much. Thank you, Nisha Madam ji. Thank you, Nisha. Anyone? Okay. डॉक्टर प्रवीण कोठावदे, तुम्हाला काही बोलायचंय का?
So Okay. participants can speak in Marathi also. I can understand. I can't speak, but I can understand. No problem. Nowadays, India is a multilinguistic country, so everybody has. Okay. Shall we stop, sir? Okay. Just conclude. हा. रेड्डी सर, मी मराठीतच बोलते. म्हणजे तुम्ही म्हटले ते इंग्लिश मध्ये पण बोलेन, काही प्रॉब्लेम नाहीये. It's no problem, ma'am. We can continue in Marathi. No problem. तर सरांनी सांगितलेल्या गाईडलाईन प्रमाणे MMTC ला वरूनच खरं तर रेड्डी सरांची माझी ओळख झाली होती. आणि ते सेशन पण मला असंच आवडलं, कारण की त्यांची पार्टिसिपेंट्स मी होते आणि सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मी केल्या होत्या. तर मला त्यांचा ब्लॉग पण आवडला. मी तो ब्लॉग पण शेअर केलाय, फॉलो पण करते आहे. आणि एक शिक्षक खरं तर कसा असला पाहिजे, म्हणजे की इतकं नॉलेज रेड्डी सरांकडे आहे भरभरून, की तुम्ही त्यांच्या ब्लॉगला गेल्यानंतर तुम्हाला काय वाचायला मिळणार नाही असा कुठलाच एक शब्द किंवा कन्सेप्ट नाहीये. शिक्षण क्षेत्रातल्या सगळ्या कन्सेप्ट त्यांच्या ब्लॉगवरती अगदी डिटेल, आणि नुसत्या वाचायला नाही मिळत तर सगळे सेन्स ऑफ आपले जे आहेत ते ऍक्टिव्ह होतात ते बघून. आणि त्यांनी एक सूत्र छान जपलेलं असतं त्यांच्या सत्रामध्ये, की प्रत्येक सेशन मध्ये ते आपल्याला इन्स्पिरेशनल 1 किंवा 2 असे व्हिडिओ ते दाखवतात. ते त्यांच्या ब्लॉग वरती पण आहेत. ते व्हिडिओज खूप पाहण्यासारखे असतात. ते कुठून त्यांनी टाकलेले असतील माहित नाही, पण सुंदर व्हिडिओ ज्यातून आपण काहीतरी एक संदेश जीवनासाठी घेतो. अशा पद्धतीचं एक व्याख्यान आज तुम्ही रेड्डी सर आम्हाला दिलं. आशा करते की तुम्ही आमच्याबरोबर इथून पुढच्या प्रवासात नक्कीच असणार आहात. आमच्या संस्थेच्या 14-15 शाळा आहेत आणि आमच्या टीचर्सला याची नक्कीच गरज आहे. त्यामुळे आजचं सेशन तुम्ही अगदी पहिल्या शब्दामध्ये होकार दिला आणि आम्हाला इथे मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल रेड्डी सर तुमचे मनपूर्वक आभार मानते. आणि आजचं सत्र इथे संपलं. फीडबॅकच्या दोन्ही लिंक तुम्हाला व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर येतील. पहिल्या सत्राची लिंक मी ऑलरेडी टाकलेली आहे. दुसरं सत्र संपल्यानंतर फीडबॅकची लिंक लगेच येईल. सगळ्यांनी लिंक भरायच्या आहेत. पुन्हा सूचना देईल. लिंक आणि रजिस्ट्रेशन दोन्ही क्रॉस व्हेरिफिकेशन दररोज होतील. त्याशिवाय सर्टिफिकेट जनरेट होणार नाही. सो पार्टिसिपेंट्सला विनंती आहे की त्यांनी या प्रोसिजर पूर्ण कराव्यात. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Thank you very much, and have a nice day for all of you, please. ओके सर, थँक्यू.